Today we're gonna see it's gonna be pretty small class because we have a very small portion left for the atomic physics part, which is the basic discussion for the absolutely new thing, which is the particle physics, the quark structure. So we're gonna talk about that. In nature, there are four primary forces. Number one is the gravitational force. Number two is electromagnetic force. Number 3 and 4, these are two forces which we might not have come across. Some of you might have heard their names. These two forces are very unknown to us because their effective range is extremely small. They work within the distance of the diameter of a nucleus. So these forces, the effect of these forces are practically invisible for our regular life experiences. In our regular life, we only experience these two forces, gravitational force and electromagnetic force. Every type of sensation, physical sensation that we have are somewhat the outcome of these two type of forces. So number 3 is what we call strong nuclear force, strong nuclear force. This is a type of force, and the number 4 is weak nuclear force. What are these two type of force? What is their purpose? How does they work? And what are their equations and everything? We don't have to know about this. The only thing that I need you to understand that is the two specific forces which exist within the nuclear boundary. So not even within the atom. Not even within the atom. Try to understand. The atom is really huge compared to the nucleus size. These forces, these two forces, strong nuclear force and weak nuclear force, only work within the range of the diameter of a nucleus. So basically, all the particles which are within the nucleus can experience this force and nothing else. So that's point one. Depending upon which type of particles experience which type of force, there are 12 fundamental particles. So there are 12 fundamental particles. Now, what I want to tell you is that so far we have come across 3 key particles. We have learned that proton is one of the particles that we know, neutron is the other particle that we know, and electron is the other particle that we know. These are the 3 particles that we have learned since our inception of the structure of atom. This is okay. These 3 particles, they can exist freely on their own. They don't have any requirement for other things for their full existence. However, hello, আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। আচ্ছা। However, these particles are actually not altogether, they are not actually unbreakable particles. Using appropriate equipment for experiment, which were very difficult to build, and observing their outcome can also be pretty difficult. But as science progressed pretty fast, now we have the equipment to break apart or collide these particles within themselves by some specific mechanism. They are called accelerators, particle accelerators. They can be linear, they can be cyclotrons, linear. This kind of accelerators we can use, and whenever we push them against each other while moving at extremely high speed, we can actually break apart these particles. Not electron. Electron is still found to be unbreakable, so electron will be still one of the fundamental particles, but these two things, they can be broken into smaller segments. And when the scientists came up with this structure, they actually. But I messed up a bit. I accidentally muted myself and didn't. I did it on purpose on the previous exam I was doing, and I think I missed a lot of stuff. আচ্ছা, সমস্যা নেই, শুনে যাও। আমি এখনো হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড বলতেছি, এখনো পড়ানো শুরু করিনি। Oh, okay, sir. Thank you, sir. No problem. So when the scientists started to discover these new broken particles, they took some time, and eventually they found out that there are 12 different type of particles which can be divided into two main types. So these two types are what we call the quarks. Quark is the symbol, so singular, plural is quarks, and the other type of particle class is what we call lepton, or plural is leptons. So number 1 এর কি লিখেছেন জি দিয়ে?
Quark. No, sir. Number QUARK. one. Grav. Yes, sir. GRAV. GRAV. Okay, sir. Thanks, sir. Here. So quarks and leptons. The quarks are the particles which only experiences strong nuclear force. না ভুল বলতেছি হ্যাঁ ভুল বলতেছি দাঁড়াও এক মিনিট Sir, you're back to coaching. না আমি ঢাকায় আছি হ্যাঁ এখন কোচিং Sir, can I ask a question out of topic? পরে Okay, sir. ভুল লিখছি quarks experience strong nuclear force and weak nuclear force both practically quarks experience these two things are experienced by all particles in the entire universe anything that has existence which has mass anything that has mass will be subjected to gravitational force even there can be certain type of particles specifically let's say photon which do not have any still mass still mass means if you stop a photon it will immediately become massless however whenever it moves it has the property it exhibits the property which is measurable it exhibits the property of momentum so this can prove to be pretty difficult to process but I'll say it again the rest mass for any photon is zero but whenever photon moves it exhibits the property of momentum so whenever something has momentum it can be it has the property of mass embedded within itself at the state of moving so that can be also affected by gravitational force so all particles in the universe they are subjected to this gravitational force and electromagnetic force quarks on the other hand they also experience strong and weak nuclear force so what I just came across to read over here if you have a look over here that there are four fundamental forces in nature the strong force which holds the atomic nuclei and the quarks together the weak force which is responsible for radioactive decay the electromagnetic force which helps keep atoms together and the gravitational force which acts any object with mass or energy within the universe so these are the four different forces which is basically responsible for the structural part of the whole universe so we are starting from the very small that what is holding the nucleus together strong nuclear force is responsible to hold the nucleus together whereas weak nuclear force is responsible for decay so in other words you can say that isotopes which are nuclearly stable isotopes which does not have any radioactive decay behavior they have very strong nuclear force uh, very strong or very powerful I can use that word very powerful strong nuclear force that their nuclear structure is very stable and they don't undergo any decay whereas isotopes which represent decay behavior they have some radioactivity as per our observation these particles have a significant effect of weak nuclear force within them which is for which they actually undergo decay process so one thing that you can somewhat understand that weak nuclear force is the responsible is the force that is responsible for the breaking down of the nuclei whereas strong nuclear force is the force responsible for holding the atoms together so there is basically a little bit of tug of war
But the weak nuclear force is actually never more stronger than the strong nuclear force. It's actually never, but it's somehow, weak nuclear force is somewhat sort of like a sabotager. So it basically, breaks down one proton or one neutron somewhat, and that basically makes the whole thing to decay partially. So weak nuclear force never actually overpowers the strong nuclear force and split apart the whole nucleus all together at the same time. That never happens. And so that's that. So quark experience both strong and weak nuclear force, whereas the leptons they only experience the strong nuclear force. Okay, I have a look over here. It says that uh, quarks are subject to all the fundamental forces. Leptons, on the other hand, are subject to all forces except the strong force. Sorry, leptons do not experience the strong force. They only experience the weak force. আমি এটা সবসময় ভুলে যাই এবং এটা সবসময় আমার প্যাচ লাগে। এখনো পর্যন্ত আমার মাথায় ইনফরমেশনটা পার্মানেন্টলি স্টোর হয় নাই, সবসময় দেখে 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 পড়াতে হয়। Sir, I'm still lost, sir. It's okay. This is a new topic, so you can feel lost. No big deal. Just keep listening. There are a lot of information that you might have to remember/memorize. There are some information which will make sense in terms of mathematics. So keep listening. It will start to make sense. I told you that I'm starting to break down the structure of protons and neutrons, which we have learned to be unbreakable particles up so far. But so it can feel a little new and little orthodox or unorthodox, if that's the proper word. But that's what we call science. I mean, you slowly start to learn more and more. The farther you learn, older ideas become obsolete and newer ideas become valid. And then you research more and then you find new stuffs, and then those ideas become invalid and further new ideas become more valid. Yeah, Hassan, you raised your hand. স্যার আমি কেবল তুলান স্যারের মগ দিয়ে আসছি স্যার, কি করতেছি? আচ্ছা, আমি মাত্র পড়ানো শুরু করেছি। সাবজেক্ট ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে মৌলিক যে জিনিসটা বললাম সেটা হচ্ছে there are two fundamental particles which are the broken out part of protons and neutrons. Electrons are unbreakable. These two fundamental particles are divided into two class or two type. One is called the quark, the other one is called the lepton. This is the name of two type of particle. Within each type we have 6 more particles. I'm going to write their names and I'm going to talk about their properties after a while. The way we distinguish between these two type of fundamental particles is that quark experience both strong and weak nuclear force, whereas the leptons they experience the weak nuclear force only. They do not experience strong nuclear force. এটুকু পর্যন্ত বলছি, দরকারি কথা যেটা তোমাদের সিলেবাসের জন্য লাগবে। So within the quark we have 6 particles. So I'm going to write their name over here. There is a certain table in your class note which you can look up, and that can actually help. Sir, Whenever do we have the notes? Huh? Sir, do we have the notes? হ্যাঁ, তোমাদের বুকলেট 3 এর ভিতরে তো রেডিওঅ্যাক্টিভিটি নোটস সহ ওয়ার্কশিট প্রিন্ট দেওয়া আছে। ওকে স্যার। উল্টা দেখো। স্যার নোটসটা একটু বের করি স্যার, 2 মিনিট দিতে পারবেন? আমার ইপিসি তে নোট ডাউনলোড করা নাই। ডাউনলোড করতে হলে দুইটা আলাদা আলাদা জায়গায় লগইন করতে হবে, সময় লাগবে অনেক। স্যার না, আমার আছে, আমি জাস্ট আমার বুক শেলফ থেকে বের করব। হ্যাঁ হ্যাঁ, সমস্যা নিয়ে এসো। স্যার আমরা কি এখানে লাইক সেকেন্ড অথবা থার্ড পেজ থেকে না স্যার, নোট থেকে? Oh yes, this is table from the third page. Up, down, jump, strange, top, bottom, sir. That part, right, sir? Okay, So this is a very basic information that we need to understand. I can actually fill up more properties on the right. If I try to write over here one more property.
baryon number. Now, what is baryon number? I'm going to talk about that after a while. Just bear with me. I'm going to explain what this is. Baryon number is +1. So all the quarks have this property, and they were named in this way. I do not exactly remember who named them this way, but they were named in this manner. The important thing, I mean, remembering the symbol of this quark is very simple. It's the first letter, and they're all in small letters. Very important. They're all in small letters, not capital. So the important thing is that you have to remember / memorize what are the charges. If you have a look at the charge column, you'll see that their charge values are only two. There can be +2/3 of electrons charge or elementary charge. I'm going to say elementary charge, or there can be -1/3 of elementary charge. And if you can see over here, there is an absolute sequence over here: +2/3 E, -1/3 E, +2/3 E, -1/3 E, +2/3 E, -1/3 E. So writing up this sequence becomes easy, provided that you remember this sequence of names properly. So that's what I did when I came across this topic first. So try to memorize this thing. Remembering the table altogether is not very difficult. So it starts with up, down, and then at the bottom we have top and bottom. So remembering these four is actually pretty simple. Students usually don't mess this up. The only place where students most commonly mess it up is that between strange and charm, which one goes first. So just be careful about that. We have up, down, strange, charm, top and bottom. Another way for you to remember this thing, remember the sequence. I mean, one trick that can help. These are just some things that I developed within my brain so that I would not mess this up. Shit, I would say, if you have a look over here, in all of the cases, you'll see that the alphabetical first letter comes for the second option. So up is here, down is over here. So D is the first letter of alphabet, whereas up is the later letter. So if you compare between these two, up, down, up comes first, down comes later. Same thing for top, bottom. Top comes first, bottom comes later. So this is the earlier letter of the alphabet. Top is the later letter of the alphabet. If you remember this trick, then choosing between strange charm can also become easier. So strange charm would be the later letter comes first. So S strange is on the first or above, and charm is the later one. So you just have to bear with that. These are the 6 fundamental quarks, fundamental particle quarks that we have, and these are their symbols. I'm going to talk about antiparticles after quite a while, so I'm not bothering for antiparticles right now, but for the time being, just try to understand this thing. At this point, I'm going to explain what are baryons. Okay. On the property for quark, yes? স্যার এইগুলা কেন সিকোয়েন্সিয়ালি মনে রাখতে হবে? এগুলা তো আলাদা পার্টিকেল না? সিকোয়েন্সিয়ালি মনে রাখার বেনিফিটটা হচ্ছে তুমি এই চার্জগুলোকে আর আলাদা করে ইন্ডিভিজুয়ালি মেমোরাইজ করতে হবে না, কারণ চার্জের মধ্যে একটা প্যাটার্ন লিখছি আমি, দেখো +2/3 -1/3 +2/3 -1/3 +2/3 -1/3। তুমি যদি ইন্ডিভিজুয়াল সবগুলা পার্টিকেলের চার্জ ইন্ডিভিজুয়ালি মেমোরাইজ করতে পারো, কোনো সমস্যা নাই, নো বিগ ডিল। বাট এই সিকোয়েন্স অনুযায়ী মনে রাখলে এই সিকোয়েন্সটা ডেভেলপ করা অনেক ইজিয়ার হয়। সেক্ষেত্রে তুমি খুব ইজিলি কোনটার চার্জ কত সেটা মনে রাখতে পারবা। I mean, the point of all of the sequencing thing was for the ease of memorizing their individual charges. আচ্ছা স্যার, জি স্যার, স্যার বুঝছি। Sure, no problem. So let's talk about the baryon thing. One of the property for the quarks or any derivative of quark, I mean anti-quark that is that they cannot exist individually. They cannot exist individually. These are sort of similar to what we call atom. For example, apart from metal atoms, I mean, apart from the noble gases, all the gas molecules of elements, they prefer to produce some multiple atomic molecule. For example, oxygen, nitrogen, ozone. So they will always make a molecule. So they would share their electrons in their outer shell layer so that they get the effective octet in the outer shell layer, outermost shell of the electron of the atomic electronic configuration, and that way they will become stable and happy.
We can also have atomic level oxygen in some chemical environments, which are called, I think they are called Diamond oxygen, if that's the word that you still use in your chemistry, I'm not sure. But some chemical reactions can actually produce atoms of oxygen in their dissolved state. For example, potassium permanganate has this capability. Given enough environment, given a certain specific environment, they can produce atomic oxygen. But they do not remain in atomic form for a very, very long time. You have to immediately react with something else, or whenever they will find another atomic oxygen, they will pair up and produce oxygen molecule. So the reason I'm bringing up this example of non-inert gases, elemental gases, is that those atoms cannot exist on their own. Similarly, quarks has the property that they cannot exist on their own. They have to somehow pair up with other quarks or other antiquarks for coexisting. This is always true. And this is the reason the charge of all of these quarks are expressed in fractions of elementary charge, because the elementary charge is the charge for which is contained by one independent particle. Because quarks cannot exist independently on their own, their individual charges were not considered to be the elementary charge amount. Rather, the total charge of individually independently existing particle, for example, proton, for example, in electron, though that amount is defined as the elementary charge. This is why the charge of these quarks were expressed in terms of fraction of this elementary charge amount. Now, baryons are those particles, those composite particles, I'm using the term composite to give you a bit of an idea, which is created by the combination of three quarks. Now, if you wonder what kind of three quarks can we have, এইটার যে basic underlying principle, that what kind of combination can you have, এই basic underlying discussion টা আমাদের syllabus নাই, so I'm not going to get into that because that's not a part of our syllabus. Baryons are composite particles which are always made up with three quarks. This is basically what you have to remember. Three quarks combined together produce one baryon particle. The most common example for baryon particles are proton and neutron. Neutron and proton are made with three quarks. Proton is made up with two up quark and one down quark. We write this as up down, and we read it like that, that proton equals to up down in quark structure. Neutron, on the other hand, is made up with up down down. If you wonder that am I telling you the cardinal information or not, I'm telling you what the scientists found out. And if you ask me why they are made this way, there is no answer for this. They are made up with some type of particles which the scientists named as up and down, and they, through rigorous experiment, they found out that there are two of those particles of up quark and one of this particle of down quark in the proton structure. And for the neutron structure, there are one of these up quark and two of these down quark. That's what they found out. They named them this way, so that's what makes them there. Just to convince you of the fact that this quark structure is actually quite correct, I'm going to show you their charge calculation. Try to calculate the total charge of this combination of up down. How much charge are you going to have? You're going to get +1, exactly, because this is going to be oops, I'm going to have plus 2/3 plus plus 2/3 plus minus 1/3. পুরোটার সাথে আমার e থাকবে +1 হবে স্যার. So if you add it up all together, you're going to get plus e. So basically that's the charge of proton. If you do it for the neutron, you're going to get plus 2/3 plus minus 1/3 plus minus 1/3. The whole thing is multiplied with e. If you do the LCM, you're going to get 0. Just to convince you that this is okay. This is just one way to convince you that this structure is okay. And sometimes the examiners also want to see this calculation in your paper too, so it's a pretty helpful information as well. So there can be other type of quarks as well. There can be other type of baryons as well. Many other baryons have their individual names, and you don't have to know those because they are not highlighted in your syllabus. So, but bottom line, any composite particle that is made up with three quark will be called a baryon. And baryons can exist on their own. All baryons can exist on their own. And this is why each quark
has a baryon number of plus 1/3. Now you might wonder why plus? Why not only 1/3? Because these numbers can be negative for antiparticles. I'm going to come into that. There is a reason that I have given this plus sign. 3 of these particles altogether will make one baryon. So basically that means the baryon number for one proton is plus 1. Baryon number for one up quark is plus 1/3. Baryon number for one up quark is plus 1/3. Baryon number for one down quark is also plus 1/3. If you add this up all together, you're going to get plus 1. So each baryon, proton or neutron or any other baryon particles which have their special name, they have a baryon number of plus 1. Hence, all the quarks, each quark, every quark has their individual baryon number of plus 1/3 because 3 of them make one baryon particle. এই পর্যন্ত বুঝা গেছে কিনা? স্যার এটা কিভাবে বলা যায় 1/3 of one unified atomic mass unit? No. Unified atomic mass unit is basically the amount of mass in one of those particles. Up quark and down quark, they do not have the same mass. These quarks do not have the same mass. Two up quark will have the same mass. They will be identical in all aspects. But up quark, down quark, strange, charm, top, bottom, these 6 type of quarks, they have different amount of masses. Yes. স্যার এটা তো তার মানে আমরা ফিজিক্সে যতটা জানতাম সব গুলাই ফেললো স্যার। না, গুলাই ফেলবা না। That's the whole idea of science. This is not Quran. Whatever comes in Quran is আমরা না স্যার, nature gulai ফেলতেছে, like anti-particles and stuff. That just makes the whole thing like more complex in a practical scenario. No. We have antiparticles in our body as well, believe it or not. Bananas have quite a lot of potassium, and potassium 40 is a radioactive isotope which has the tendency to produce naturally, automatically to produce antiparticles. So you eat a lot of banana, you can sort of think yourself like a reactor. Just kidding. স্যার এটা তো স্যার মানে স্যার পিএইচডি যদি করি স্যার ফিজিক্সে, স্যার পিএইচডি করলে স্যার এই রেডিও অ্যাক্টিভিটির উপর করতে হবে স্যার, তাহলে ইজি হবে স্যার, কারণ এই জিনিস এমনিতেই অনেক জন্য। আচ্ছা, এখানে আমি তোমাকে একটা ছোট জিনিস বলবো। I'm not trying to dishearten you or anything. I'm just trying to do an aspect I understand with my little brain and little understanding. I would say there is no such thing as easy. There is no such thing as hard either. It all depends. It all depends on what you like to do. Simple. তাহলে তো স্যার হয়ে গেল স্যার, তাহলে তো সমস্যা নেই। What you like to do. There are people who are coding the quantum. People who don't like to code quantum computer, you cannot make them code quantum. People who are working on these projects day and night are working mostly because they are willing to find out what's going to happen next. They are interested for that subject. People who are working in mechatronics, developing artificial limbs, doing drug researchers, virus researchers, people who are becoming successful and are doing that job, they're interested in it. People who are interested in it, for them, the job is non-tiring. I'm not going to say it's easy. It is non-tiring. মানে ওদের ভাল লাগে, লাইক আমরা যখন একটা না মাল্টিপ্লেয়ার গেমস খেলে আর সামথিং, উই জাস্ট ডোন্ট গেট টায়ার্ড। যত মা বলে যে টায়ার্ড হয়ে যাবে, উই জাস্ট হ্যাভ দ্যাট এক্সেস বিল্ট অফ এনার্জি। Exactly. Your brain wants to go on, but maybe your eyes are not allowing it. Maybe your brain is still willing to go on, but maybe your back or maybe your hip is willing to do some stretching. So that happens. স্যার তাহলে তো ইলন মাস্কের ওই টেকনিকটা, ওই যে বলে যে স্পেস এক্স মানে ইটস নট জাস্ট আ ভার্টিক্যাল ট্রাকিং কোম্পানি, এখানে we make future and stuff. তো যারা who are actually willing to make all those beautiful changes, ওরা শুধু যায় because they are extremely addicted to it. Yeah, precisely. And those are the people from who you can expect actual innovation. And because those people who are uh, motivated থেকে বড় কথা হচ্ছে people passionate, I was looking for the word. People who are passionate about what they are doing, they will always, even in their subconscious mind, will look a way to optimize the system, to make the system better, make the device with less amount of moving parts, make the code at least one line smaller, so that the execution is even a picosecond faster. Maybe they would try to do that. And that's what make a better company and in the large sense a better product. You must say it very clearly that I did not go to Harvard, but I have engineers who work under me who went to Harvard, because to him it's very amazing that
Your engineering degree doesn't matter. From which organization that you pass out doesn't matter. It really matters what you can do and what you have done and what you want. And in his company, he also said that there are provisions of errors. Everyone has to compulsory. It's a compulsory. It is a compulsory part of everyone's job description is that they have to be innovative. If you're not innovative, then you are not welcome. You're going to be fired. You have to be innovative, and you are allowed to do mistakes. We'll cover for your mistakes, no big deal, but you have to be innovative. Period. These are স্যার তাইলে extremely. আমাকে স্যার বড় হয়ে স্যার ফিজিসিস্ট হইতে হবে, because আমি যখন স্কুলে স্যার কোনো একটা জিনিস বলতে বা আপনি যখন একটা জিনিস বললেন, আই সাবকনসিয়াসলি থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ইভেন ইন মাই ড্রিমস, লাইক আই ওয়ান্ট টু নট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট বাট আই কিপ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইট, লাইক স্যার বুঝছেন, লাইক That's very nice to hear. That's aspiring for me to hear, and maybe for a lot of our customers as well. But it all comes down to the point. That's how I would like to describe that. There's no such thing as hard or easy. It all comes down to the point that how যেটা interested করতে are you. ভাল লাগে। Exactly. Yeah, তাকে কিছু একটা কোশ্চেন করতে নিছিলা। You were about to say something. স্যার আপনি কি ব্যারিয়ন নাম্বার জিনিসটা কি এটা আগে বুঝে ফেলছিলেন? না না, ব্যারিয়ন নাম্বার কথাটা আমি মাত্র বললাম। Baryons are the particles which can exist on their own, and they are always made with exactly 3 quark merged together. This is also a type. This is actually baryon is a type of class name. So all composite particles which are made up with 3 quarks are called baryons. For example, proton is a baryon, neutron is a baryon. বুঝছো? তাহলে এখানে +1/3 এগুলো কি স্যার? এগুলো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল কোয়ার্কের ব্যারিয়ান নাম্বার। মনে করো এই যে জিনিসটা বললাম, মনে করো প্রোটন হচ্ছে এটা একটা ব্যারিয়ান, প্রোটনের ব্যারিয়ান নাম্বার হচ্ছে +1, আর প্রোটনের মধ্যে কোয়ার্ক আছে কয়টা? 3টা, রাইট? তাহলে প্রত্যেকটা কোয়ার্কের ব্যারিয়ান নাম্বার ইন্ডিভিজুয়ালি হচ্ছে 1/3 অফ দ্যাট, +1/3 +1/3 +1/3, ইউ অ্যাড দি সাপ অল টুগেদার ইউ গেট +1. সো এটা হচ্ছে আপ কোয়ার্কের নিজের ব্যারিয়ান নাম্বার হচ্ছে +1/3। এখন সবসময় যে আমার আপ কোয়ার্ক মানে এটাই হবে ব্যাপারটা এরকম না। there is another class of particle which are called mesons. Meson is also another part of composite particle which are made from 1 quark plus 1 anti-quark. So ওইটার মধ্যে আমরা যদি ব্যারিয়ান নাম্বার হিসাব করতে চাই তখন আমরা ওই দুটো কোয়ার্ক অ্যান্টি-কোয়ার্কের টোটাল ব্যারিয়ান, mesons have a baryon number of 0 to be honest, কারণ কোয়ার্ক পার্টিকেলের ব্যারিয়ান নাম্বার হবে হচ্ছে +1/3 আর অ্যান্টি-কোয়ার্কের ব্যারিয়ান নাম্বার হবে হচ্ছে -1/3. So if you add both of these together, mesons will always have a baryon number of 0. That's the property of meson class or meson type. স্যার ব্যারিয়ন নাম্বার তাহলে কোনো ইউনিট নেই তো, যেরকম চার্জের ইউনিট আছে? না এগুলো কোনো physical quantity না. These are specific properties by which we do some mathematical progression. মানে these are not measured variables like আমাদের যে 7টা fundamental quantity আছে, length, mass, time, blah blah blah. Baryon number is not such thing. I mean, it's not expressible in terms of some measurable quantity. They don't have any unit, but they have sign. That sign is very important. ওকে স্যার, বুঝা গেছে? তোমার কোশ্চেন আনসার আছে? বুঝছি স্যার। আচ্ছা, কিছু বলতেছিলা? না স্যার। আচ্ছা, এই পর্যায়ে আমি তোমাদের সাথে অ্যান্টিপার্টিকেল নিয়ে একটা জিনিস বলি। অ্যান্টিপার্টিকলস আর the opposite particles of particles. I mean, one simple way to describe them is like this. Antiparticles have all the properties exactly opposite of the particle for which it is antiparticle of, except for mass. মানে হচ্ছে আপ কোয়ার্কের সিম্বল হচ্ছে ইউ, আপ কোয়ার্কের অ্যান্টিপার্টিকেল হচ্ছে অ্যান্টি আপ কোয়ার্ক। দ্যাটস আই এম গোনা রাইট আপ কোয়ার্ক, এটার অ্যান্টিপার্টিকেল হচ্ছে অ্যান্টি আপ কোয়ার্ক। আপ কোয়ার্কের সিম্বল হচ্ছে ইউ, অ্যান্টি আপ কোয়ার্কের সিম্বল হচ্ছে ইউ বার। আমরা নরমালি অ্যান্টিপার্টিকেল রিপ্রেজেন্ট করার সময় উপরে একটা বার সাইন ইউজ করি। এখন তুমি যদি প্রপার্টিজ দেখো, আপ কোয়ার্কের চার্জ হচ্ছে +2/3 অফ এলিমেন্টারি চার্জ, অ্যান্টি আপ কোয়ার্কের চার্জ হবে -2/3 অফ এলিমেন্টারি চার্জ। আপ কোয়ার্কের ব্যারিয়ার নাম্বার হচ্ছে +1/3, অ্যান্টি আপ কোয়ার্কের ব্যারিয়ার নাম্বার হবে -1/3। এরকম যদি আমি আরো অনেকগুলো কলাম লিখতাম, আর অনেকগুলো কলাম লেখা যদি পসিবল,
আমি তোমাদের অল্প কিছু যেটুকু সিলেবাস অতটুকু আলাপ করতেছি, সেই সবগুলো প্রপার্টিতেই মানে আপকোয়ার্কের পার্টিকেলের যে ভ্যালু আসবে, অ্যান্টি পার্টিকেলের ভ্যালু আসবে এক্স্যাক্টলি অপোজিট এক্সেপ্ট ফর ইফ দ্য ভ্যালু ইজ 0। মানে কোন একটা সার্টেন পার্টিকেলের মানে হচ্ছে, মনে করো প্রোটনের চার্জ হচ্ছে কত, প্লাস ই, ঠিক না? একটা প্রোটন পার্টিকেল ব্যারিয়ান, প্রোটনের চার্জ কত, প্লাস ই। তাহলে অ্যান্টি প্রোটনের চার্জ হবে মাইনাস ই। বাট প্রোটনের ম্যাস এবং অ্যান্টিপ্রোটনের যে ম্যাস, এই দুটার ম্যাস আবার সেম হবে, ম্যাসের কোনো অপোজিট প্রপার্টি নাই, মানে there is no such thing as anti-mass. So the definition of antiparticles are given this way, that antiparticles are those particles which has all the properties exactly opposite to its original particle except for mass. It means the masses will be exactly same, but all the other properties, charge, baryon number, lepton number, or any other number or any other property, that would be exactly opposite of the original number. However, if the original number is 0, then it will be 0. For example, what is the charge of neutron? Neutron charge কত? 0 sir. 0. নিউট্রনের mass number কত? 1 তাহলে এটা ব্যারিয়ার নাম্বার কত? Sir, 0 sir. না, ব্যারিয়ার নাম্বার +1. নিউট্রন is a particle. Oh sorry. স্যার +1 এখানে by তো 3. কোনো অ্যান্টি ম্যাটার নাই, তাহলে তো সব অ্যাড হয়ে যাবে। Exactly. So আমি যদি একটা পার্টিকেল বানাই যেটা হচ্ছে অ্যান্টি নিউট্রন, মনে করো অ্যান্টি নিউট্রন একটা সাইন পার্টিকেল, অ্যান্টি নিউট্রনের চার্জ কত হবে? Sir, এটাও তো 0 হবে স্যার। এটাও 0 হবে, এক্স্যাক্টলি। 0 এর অপোজিট 0ই হবে। 0 এর অপোজিটে প্লাস মাইনাস রিভার্স করার সুযোগ নাই। আর অ্যান্টি নিউট্রনের মাস নাম্বার হবে কত? -1? না, 1 sir. -1. ও -1 ব্যারিয়ার নাম্বার মানে অ্যান্টি। Oh মানে variant number -1, yes. Oh wait, so Exactly. variant number কি স্যার, মানে কি স্যার mass number sir? It's not exactly as mass number. Mass number is a chemistry term that we use in a lot of cases. It's also used in physics, but whenever we go into particle physics, we do not usually use the term mass number anymore. We go for more of this beautiful name like baryon number, lepton number. But I'm not sure whether mass number and baryon number are the same thing. I can actually look it up right now. Sir, variant number is -1, right sir? Sir. দাঁড়াও, 1 মিনিট তাকে দাঁড়াও। Of neutron sir. And sir, one particle and antiparticle together make a meson. 1 quark and 1 antiquark. Not particle, okay sir. I cannot see any of those. If there is a yes or no direct discussion about this. Hold on, just a second. I really need to go to the washroom for a break. Oh, okay sir. Sir, recording sir. Okay, I'm back. I'm not sure if mass number and the baryon number is exactly the same thing. The mass number A is identical with the baryon number B of the nucleus. আচ্ছা, এখানে তো বলছে these are identical. So I think they are the same thing. স্যার এটা So তো sir, mass আলাদা number স্যার। can be -1. এটা তো দুইটা আলাদা দুইটা জগতের স্যার। Yes sir. Not necessarily. দুইটা আলাদা দুইটা জগৎ, আমি মানে I mean if you want to draw a hard line between the knowledge, then that might not be a very good attempt to do. Sir, এটা how can যদি স্যার something আমরা mass be রিয়েলি -1 sir? বলতে চাই স্যার, আমরা তাহলে বলতে পারি না স্যার যে ইটস আ সাবসেট অফ দ্য ব্যারিয়ার নাম্বার? Not necessarily. That's I'll tell you why not necessarily. The reason the mass number didn't have plus or minus sign up so far, because you are just being introduced about the idea of antiparticles or antimatter. You are just being taught about this. So the usual term mass number that we have used so far were only for actual particles like proton, neutron, electron, for example, like that. But if you want to use them for these newly introduced type of particles, which are called antiparticles, you need to use the mass number in a different way. So the more common terms that we use for the particles and the antiparticles framework to discuss them is baryon number. That's the term that we are
using more commonly. But if you want to use the term mass number for this same context, you have to judge that, okay, I cannot use only one in all places because those numbers are supposed to be opposite to each other. So if particles have to have mass number, where I'm considering both the particle and antiparticle scenario, then I have to define that particles should have a mass number of +1 and antiparticles should have a mass number of -1. So at that point, the symbolization plus or minus is relevant. But if you are only talking about particles, for example, since for the duration that you are not introduced to the idea of antiparticles, then minus wouldn't matter. See, if minus doesn't matter, writing only the magnitude of the number is all there is. বুঝতে পারলাম? এক্সামিনার খুশি না হবে স্যার, স্যার ওটা যদি বুঝলাম না স্যার। মানে হচ্ছে যে যখন তোমরা অ্যান্টিপার্টিকেলের ব্যাপারে জানো না, তখন তোমাদের কোনো নাম্বারই মাইনাস হওয়ার চান্স নাই। ম্যাথ নাম্বার মাইনাস হওয়ার কোনো কারণ নাই। পার্টিকেল আছে, পার্টিকেলের ম্যাথ থাকবে, পার্টিকেলের ম্যাথ নাম্বার থাকবে, ওইটি ভ্যালুটাই হচ্ছে নাম্বার। বাট যখন আমি তোমাদেরকে অ্যান্টিপার্টিকেলের ব্যাপারে ইন্ট্রোডিউস করলাম, তোমরা এখন বলতেছি যে অ্যান্টিপার্টিকেলের প্রপার্টি হচ্ছে এরকম যে তাদের সব প্রপার্টি অরিজিনাল পার্টিকেলের থেকে উল্টা হবে, শুধু ম্যাথ ছাড়া। সো ম্যাথ নাম্বার কিন্তু ম্যাথ না, ডোন্ট গেট দ্য রং আইডিয়া। Oh wait, it's not, sir? Mass number is not mass. Come on. Mass is the exhibit behavior of inertia. Mass number is the sum of some counted particle existence. স্যার Sorry, sir. ক্যালসিয়ামের ম্যাস নাম্বার হচ্ছে 40 into 1.67 into 10 to the power minus 27. ওইটা তো হচ্ছে একটা পার্টিকেলের ম্যাস। ম্যাস নাম্বারকে তুমি Yes, যখন এমইউ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবা, তখন পুরো জিনিসটা ম্যাসে কনভার্ট হয়। ম্যাস নাম্বার ইজ জাস্ট আ নাম্বার। লাইক অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট ইজ জাস্ট আ নাম্বার। অ্যাভোগাড্রোস কনস্ট্যান্ট কি কোনো একটা সার্টেন কোয়ান্টিটি মিন করে? না তো। no, sir. না স্যার কোয়ান্টিটি স্যার মিন করে তো, লাইক 1 মোল তো একটা কোয়ান্টিটি স্যার। 1 mole একটা ফান্ডামেন্টাল ইউনিট। It is a fundamental unit in the sense of how many. সায়েন্সে আমি এরকম অনেক জিনিস পড়তেছি, আমাদের গুণার জন্য হাউ মেনি ইউজ করতে হয়। যে আমাদের ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটির ফান্ডামেন্টাল ইউনিট। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, মোল। জি স্যার, সরি, এই যে আমি ওইটা নিয়ে কেমিস্ট্রির কনসেপ্ট নিয়ে গুলে ফেলছিলাম। গুলালেও সমস্যা নাই, মোল সবখানে একই জিনিস। মোল মানে হচ্ছে হাউ মেনি, এটাই হচ্ছে মোলের বেসিক আইডিয়া। আচ্ছা, যাই হোক, সো যেটা বলতেছিলাম যে সো দিস টাইপ অফ থিংস। এখন the other thing that we need to understand about antiparticles is let me just tell you one more thing, is that antiparticles combined together produce antimatter. Antimatters are said to be a very rich source of energy because whenever a particle and its own antiparticle somehow merge together, they immediately annihilate each other. So this is the word annihilate. They cancel each other. Yeah. So they totally annihilate each other, and the mass, all of the mass of the two particles, that is twice m, that whole mass converts into energy immediately. So if we have an up quark in one chamber, if we have an anti-quark in another chamber, and then if we make a pathway between them so that they can travel towards each other and eventually get merged, for a very small duration, I mean for a very atomic level duration, they will produce a meson. We can say that they will produce a very little life meson of up quark, up anti-up quark, because they're going to merge together, so they will have to first merge together. So they'll make a meson which will have a very small lifespan, like super small lifespan, maybe in the terms of attoseconds or something like that. And then the whole thing will kaboom and will have energy. And how much will be this energy? This energy will be equals to 2mc square. 2m কেন লিখছি? স্যার দুইটা কোয়ার্ক, মানে কোয়ার্ক ডাউন কোয়ার্ক দুইটা পার্টিকেল, মানে এক্স্যাক্টলি। সো এই এনার্জি ক্যালকুলেট করতে হলে আমাদের ডাবল দ্য ম্যাসেজ করতে হবে, আর c স্কয়ার তো c স্কয়ার, এটা হচ্ছে ইকুয়ালস টু mc স্কয়ার এর ভার্সন। সো এটা হচ্ছে মানে অ্যান্টি পার্টিকেলস এর একটা প্রপার্টি। আর সো আমরা দুইটা টাইপ শিখলাম, একটা হচ্ছে যে একটা কম্পোজিট পার্টিকেলের ক্লাসের নাম হচ্ছে ব্যারিয়ান,
আরেকটা কম্পোজিট পার্টিকুলার ক্লাসের নাম হচ্ছে মেসন। মেসনদের প্রপার্টি হচ্ছে 1 quark and 1 anti-quark together make a meson, এবং এই মার্জিং গুলো যে কোনো র্যান্ডম অর্ডারে হইতে পারে। For example, you can have an up quark and anti-down quark. You can have a anti-up quark with down quark. You can have a strange quark with an anti-charm quark. In any order, you can have a T and B, anti-top and bottom, so on and so forth. So এখানে লেখার সিস্টেমের একটা মানে টিপিক্যাল ট্রেডিশন হচ্ছে, মানে লেখার সিস্টেমটা হচ্ছে, আমরা যখন কোন একটা সার্টেন কম্পোজিট পার্টিকুলার কম্পোজিশন লিখি, তো কম্পোজিট পার্টিকুলার কম্পোজিশন যখন আমরা লিখি, আমরা টিপিক্যালি এই সিকোয়েন্স অনুযায়ী কোয়ার্কগুলোকে লিখি। এরপর কোনটা অ্যাকচুয়াল পার্টিকেল কোনটা অ্যান্টি পার্টিকেল সেটার উপর বেস করে আমরা উপরে বার সাইন দিই। ফর এক্সাম্পল, আমি যদি এরকম একটা মেসন লিখতে যাই আপ ডাউন কোয়ার্ক, আই এম গোনা রাইট দ্য আপ ফার্স্ট। আবার এখানে দেখো যখন আমি অ্যান্টি আপ ডাউন লিখছি, আই এম রাইটিং দ্য দিস কোয়ার্ক। এবং ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে এই কোয়ার্কের যদি কোনো একটা স্পেসিফিক নাম থাকে, এই কোয়ার্কের একটা ডিফারেন্ট নাম থাকা পসিবল, বাট এই দুটা যদি সামহাও মার্জ হয়, মোট মিলে কি হবে বলতো? কাবুম স্যার। কাবুম, এক্স্যাক্টলি। উইল হ্যাভ এনার্জি। 4mc square. 4mc. I'm not going to say 4mc square, I'm going to say 2m1 plus 2m2 c square, কারণ আপ এন্ড ডাউন এর ম্যাস ইকুয়াল না। Sir, baryon number তো সেম। ও না 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 না, আলাদা আলাদা আলাদা। মানে না, 2, বুঝছো? স্যার একটু ভাঙিয়ে বলবেন স্যার। স্যার এটা তো দুইটাই জিরো না? ইয়েস এইটুকু এনার্জি পাবে। ও ও জি স্যার। 4m বললেও ভুল হইতো না, মানে ইউ গেট দ্য পয়েন্ট, যেখানে চারটা পার্টিকেল আছে। বাট আমি যদি 4m বলি, আই উইল বি ইনসিনুয়েটিং দ্যাট or implying that the mass of up and down quark is same, but which is not. That's why I'm trying to get that information in your head that no, their masses are different. ওই জন্য আমি তোমাদের কথাটার এরর ধরলাম। It was not incorrect, but it could be more precise. That's what I'm trying to make happen here. স্যার baryon number তো সেম, তাহলে mass different কেন? Actual mass and baryon mass number are not the same thing. Baryon number is a count of something. Mass is a measure of inertia of something. ও মানে আচ্ছা, মানে এগুলার ইনার্শিয়া ডিফারেন্ট, বাট এটার জন্য ওদের ম্যাস ডিফারেন্ট, বাট ওদের ব্যারিয়ার নাম্বার আরেকটা ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি সেম। হ্যাঁ, যেমন আমি তোমার সিম্পল এক্সাম্পল বলি, মনে করো একটা হচ্ছে কাঁঠাল, একটা হচ্ছে লিচু, দেখতে সিমিলার, দুইটার ম্যাস কি সেম? নো স্যার। But if you have one kathal and one lichu side by side, how many do you have? One of each. But ইয়েস স্যার। definitely they have different masses. So sir, what exactly is a baryon? A baryon is a composite particle made up of 3 quarks. Simple. Yes sir. Then স্যার বলো। যে আপনি যে নিউট্রনসের সাথে ব্যারিয়ান্সের কথা বলছেন সেটা আমি বুঝি নাই স্যার। না, এটা এক্সপ্লেইন করতে পারবেন? বলতেছি ব্যারিয়ান হচ্ছে একটা ক্লাস অফ পার্টিকেলের গ্রুপ নেম। যেমন মনে করো স্কুলে একটা সেকশন আছে হচ্ছে হাবিজাবি, আরেকটা সেকশন আছে মনে করো হইচই, ঠিক আছে? তো হাবিজাবি হচ্ছে একটা সেকশনের নাম, হইচই হচ্ছে আরেকটা সেকশনের নাম। তো হাবিজাবি আর হইচই তো বেসিক্যালি স্পেসিফিক কোনো পার্সনকে বা কোনো জিনিসকে মিন করতেছে না। একটা গ্রুপ অফ পিপলকে আমরা হাবিজাবি নাম দিচ্ছি, একটা গ্রুপ অফ পিপলকে আমরা হইচই নাম দিচ্ছি। তো ব্যারিয়ান হচ্ছে এরকম একটা ক্লাস অফ পার্টিকেলের নাম। কোন ক্লাস অফ পার্টিকেল? ওই সমস্ত পার্টিকেল যারা 3টা কোয়ার্ক মিলে বানান। এই রকম ব্যারিয়ানের একটা এক্সাম্পল হচ্ছে প্রোটন। মানে হচ্ছে মনে করো হচ্ছে ব্যারিয়ানের মধ্যে অনেক, আমি যদি কিছু ব্যারিয়ানের নাম বের করি তাহলে হয়তো আমার জিনিসটা বুঝাইতে ইজিয়ার হবে। যেগুলো হচ্ছে তাদের ম্যাস, মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট পার ডিভাইড বাই সি স্কয়ার হবে। এখানে ডিভাইড বাই সি স্কয়ার পার্ট টুকু লেখা নেই, কারণ এটা টিপিক্যালি সায়েন্টিস্টরা না লিখে, বিকজ ইট ইজ আন্ডারস্টুড অটোমেটিকলি। আচ্ছা, আমি ইলেকট্রন ভোল্ট বাই সি স্কয়ার জিনিসটা একটু পরে বুঝাবো, এটা তোমাদের বোঝা লাগবে, নাহলে তোমরা পরে পেঁচায় ফেলবা, স্পেশালি এটু থেকে পেঁচায় ফেলবা। কোনটা পেঁচায় ফেলবো বলতেছি একটু পরে। স্যার এই বিগ ব্যাং থিওরিতে তো এগুলা নিয়ে অনেক কিছু বলে। এই যে দেখো, এই যে অনেক অনেক ভ্যারিয়েন্ট আছে। স্যার এদের সবাই, ল্যামডা সিগমা এগুলো স্যার ভেরিয়েন্টের নাম? হ্যাঁ, এগুলো সাইন্টিস্টের তার নাম। প্রোটন ইজ দ্য মোস্ট কমন দ্যাট উই নো, নিউট্রন ইজ দ্য মোস্ট কমন দ্যাট উই নো। এরপরে এই পরে যেগুলো আছে এগুলো সব ভ্যারিয়েন্ট।
ঠিক আছে? So lambda is the name of a lambda particle is a family of subatomic hadron particles containing one of up quark, one of down quark, and a third quark from a higher flavor generation. The combination with the quantum wave function changes sign up flavor of any of the first stop. যেখানে ফ্লেভার জিনিসটা কি সেটা আমি তোমাদের এক্সপ্লেইন করি নাই, আমি তোমাদের সিলেবাসে জিনিসটা হাইলাইট করা নাই। ফ্লেভার ইজ বেসিকলি ফ্লেভার এক্সপ্লেইন করতে গেলে তো অনেক কিছু বলা লাগে, সে ফ্লেভার এক্সপ্লেইন করবো না, but these are all the individual different names of multiple different বলে baryon particles. তোমার একটা যদি আমি সিম্পল একটা এক্সাম্পল বলি তাকে, ফর এক্সাম্পল মনে করো there are 100 and এখন এলিমেন্ট নাম্বার কত, মনে করো ন্যাচারালি অকারিং এলিমেন্ট হচ্ছে 92 as far as I remember, তাই না? বাকিগুলো হচ্ছে ন্যাচারালি অকারিং এলিমেন্ট কয়টা, মানে পিরিয়ডিক টেবিলের পরের এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে অনেকগুলো হচ্ছে ল্যাবে সিনথেসাইজড, ন্যাচারালি অকারিং না। মানে স্যার ল্যান্থয়েডস আর অ্যাক্টিনয়েডস, ল্যান্থনয়েডস এন্ড অ্যাক্টিনয়েডস সবগুলা না, অনেকগুলা ল্যান্থোনামেটেরিয়ালস এর মধ্যে অনেকগুলা যেগুলো ন্যাচারালি অ্যাভেলেবল, মানে আর্থ ক্রাস্টে পাওয়া যায়, খোঁজ করলে পাওয়া যায়, বা মেটেরাইটে খোঁজ করলে পাওয়া যায়। যাই হোক, মনে করো আমি একটা এক্সাম্পল বলি, মনে করো হচ্ছে আমাদের লেটস সে আমাদের মনে করো 100টা এলিমেন্ট আছে, ঠিক আছে? এই 100টা এলিমেন্ট ফিক্সড, বাট এই 100টা এলিমেন্ট দিয়ে তুমি মোট কতগুলো কম্পাউন্ড বানাতে পারো তার কি কোনো শেষ আছে? ইন এনি না, কম্বিনেশন, স্যার মিলিয়ন্স এন্ড বিলিয়ন্স এন্ড জিলিয়ন্স অফ কম্বিনেশনে তুমি এটা থেকে কম্পাউন্ড বানাতে পারো। জিনিসটা ওইরকম, আমাদের 6টা স্পেসিফিক কোয়ার্ক আছে, ঠিক আছে? তো ওই 6টা স্পেসিফিক কোয়ার্ক যদি তুমি তিনটা করে নাও তাহলে 6c3 করলে কয়টা হয়? ইউ ডু 6c3, আবার 6c3 করলেও হবে না, কারণ হচ্ছে আমাদের 3টা কোয়ার্ক হইতে হবে। আবার প্রোটনে যেমন আপ আপ ডাউন আছে, হ্যাঁ, এন্ড 6c3 মানে হচ্ছে আমি সবগুলা থেকে মানে একটা কোয়ার্ককে দুইবার চুজ করব না, তাই তো? কম্বিনেশনের বেসিক কথা মানে কি, 6টা থেকে আমি C3 ইনটু 2 করব স্যার, 40 আসে। ইনটু 2 করে লাভ নাই, আমাদেরটা একটা কি বলে একটা ভ্যারিয়েন্ট পার্টিকেলের মধ্যে 3টা কোয়ার্ক সেম হতে পারে, 2টা কোয়ার্ক সেম হতে পারে, আবার 3টা কোয়ার্কই মানে আনসিমিলার হতে পারে, ডিসিমিলার হতে পারে। সো অম্ল করে হিসাব করতে গেলে আরো বড় ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন দরকার, এটা হিসাব করে বের করা পসিবল যে ম্যাক্সিমাম মোট কতগুলো ভ্যারিয়েন্ট হওয়া পসিবল। But what I'm trying to tell you that there are only 6 quarks, and if you have a composite particle that is made up of 3 of any of these quarks or multiple of these quarks with similarity or with same quark present or without same quark present, doesn't matter. If there are 3 quarks merged together to produce one composite particle, we are going to call that baryon. The reason we have a different name for it is because baryons can exist independently. Taki. 120টা ডিফারেন্ট স্যার তাহলে ভ্যারিয়েন্ট হতে পারে না Hmm? স্যার? 120টা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েন্ট হইতে পারে না পারমিউটেশন দিয়ে? পারমিউটেশন দিলে তো আবার অর্ডার ম্যাটার করবে, তুমি প্রোটনের যে আপ আপ ডাউন সেটা তুমি যদি আপ ডাউন আপ লেখো তাও প্রোটনই থাকবে, পারমিউটেশন এখানে হবে না। তাকি তুমি কি বুঝছো? জি স্যার, এটা তো বুঝলাম স্যার। তো এখন পরে স্যার এখন 1/3 প্লাস 1/3 এই জিনিসটা কি হচ্ছে তাহলে? আমরা 1/3 বা প্লাস 1/3 জিনিসটা হচ্ছে যে যেহেতু আমরা এখন অ্যান্টি পার্টিকেল নিয়ে কথা বলতেছি, পার্টিকেল এবং অ্যান্টি পার্টিকেলের স্পেসিফিক কিছু প্রপার্টি ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আমরা জিনিস নিয়ে আলাপ করতেছি। যেমন আমি তোমার একটা সিম্পল একটা এক্সাম্পল বলি, সি ইফ দ্যাট ম্যাটার্স। মনে করো ফ্যান লাভলির একটা ফ্যানের স্ট্রিপ আছে না, Yes, sir. ফ্যান লাভলি যে অ্যাডে দেখায়, which is very racist example but I want to talk about it. ফ্যান লাভলি পুরো বিজনেসটাই racist anyway. Fair skin is good. Wow. স্যার হোয়াট ইজ আরটি ম্যান? আপনার সার্চ হিস্ট্রি এখানে কি কোথায় সার্চ হিস্ট্রি? আরটি ম্যান এখানে লেখা ছিল। কই? AR কই? Sir, AAR. Yes sir. Oh, Artiman. Oh, why do I have this thing in here? এই ধরনের কিছু সার্চ হিস্ট্রিতে ছিল না, তোমার কিছু দেখো না? Artiman is a person. Artiman হচ্ছে দেখাই। স্যার রেকর্ডিংটা বন্ধ করলে স্যার না, I searched for hot because I was looking for hot images, but Artiman হচ্ছে বিগ ব্যাং থিওরির যে ছিল, এই মেয়ের নাম কি? বিগ ব্যাং থিওরি কই? স্যার লিওনার্ডের গার্লফ্রেন্ড, লিওনার্ডের ইন্ডিয়ান গার্লফ্রেন্ড যে ছিল সেটা হচ্ছে আর্তিমান। এনিওয়ে,
Why do you ask these questions? Don't ask these questions. Curiosity. If you see weird stuff, you search it on your own. That's how the world works and internet works. কি বলতেছিলাম Sir, আমি? there should be an Sir, the recording application is called চুপ video থাকো। editor in this না চুপ থাকো। computer. না চুপ থাকো। কি Upload করতে করলে চাইছিলাম? স্যার সমস্যা হতে কি পারে বলতে স্যার। জন্য এখানে আসছি? স্যার আপনার রেকর্ডিং অন ছিল। I don't mind. This is nothing weird. I mean, this is not as weird as that I would be, but মনিটাইজেশন তো দিবেন না স্যার। চুপ থাকো। মনিটাইজেশন দিলে সমস্যা নাই। স্যার আপনার পিসিতে ভিডিও এডিটর আছে উইন্ডোজ 10 এর স্যার। সবাই পোলাপান দাঁড়াও। আমি কি জন্য কি টুলটা দিয়ে এটা বাদ দিয়ে দিতে পারেন। ও সরি না, স্লাইস টুল স্যার। আমি গুগলে কেন আসছিলাম? স্যার 1/3 বেরিয়ান ফ্র্যাকশন এরকম ইয়াসি জিজ্ঞেস করেছিল স্যার। আচ্ছা না। ও ভেরি লাভলি স্যার, সরি স্যার ভুলে গেছি স্যার। এটা মনে করো হচ্ছে ফেয়ার এন্ড লাভলি ফেয়ারনেস স্ট্রিপ, ঠিক আছে? এখন মনে করো ওরা মার্কিংটা করছে 1 2 3 4 5 6 7, ঠিক আছে? কালা মানুষ থেকে বেশি মার্ক দিছে, কম কালা মানুষ থেকে কম মার্ক দিছে। এখন মনে করো আমি এই লেভেলটাকে 0 ডিফাইন করলাম, তাহলে এর থেকে সাদারা হচ্ছে নেগেটিভ, এর থেকে কালোটা হচ্ছে পজিটিভ। এখন আমি যদি ইউসুফ বলে নেই তারপর কথা বলো। আমি যদি এই জিনিসটা এই স্কেল দিয়ে ডিফারেন্ট ওমেনকে ডিফারেন্ট প্রপার্টি ভ্যালু দেই, তাতে তাদের ম্যাস, এজ বা অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি কোনো ডিফারেন্স আসবে? ইটস জাস্ট দেয়ার স্কিন কালার। বাট আমি স্কিন কালার উপর বেস করে তাদেরকে একটা সার্টেন মার্ক দিতে পারি কিনা? ইয়েস স্যার। এই ব্যারিয়ার নাম্বারটা হচ্ছে ওইরকম একটা জিনিস। ইট ডাজন্ট এফেক্ট দেয়ার ফিজিক্যাল প্রপার্টি, ইটস জাস্ট আ ওয়ে ফর আস টু ডিস্টিংগুইশ দেম। Like we just give it because we want to. Yes, and it is helpful for some other mathematical calculation যেটা আমি আলোচনার জন্য এখনো পর্যন্ত আসতে পারিনি। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার। তা কি বুঝা গেছে জিনিসটা? জি স্যার। It's just a type of property that we want to express because it's helpful. তাহলে স্যার সবগুলোর যে 1/3 তো সবগুলোর কি সেম প্রপার্টি এটা? হ্যাঁ, ব্যারিয়ন হিসেবে সবার প্রপার্টি সেম, চার্জ হিসেবে ডিফারেন্ট, সবার ইন্ডিভিজুয়াল ম্যাস ডিফারেন্ট। আচ্ছা, ম্যাস নিয়ে কথা বলতেছিলাম। ম্যাস একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করো, অ্যাটমিক লেভেলের ম্যাস অ্যাকচুয়ালি খুব ছোট। For example, the mass of unified atomic mass is given by how much? 1.6 in 10 to the power minus 1.6 minus 27 kg. Yes, এটা হচ্ছে মানে unified atomic mass is very small. Whenever we're going to get into subatomic level, it's going to become even smaller. So expressing those things in kgs is not a very helpful idea. Rather, because this particles has a property, it has a tendency to intermittently, continuously convert into energy, because that's basically what the whole interest of subatomic particle discussion, that how can we make more energy out of it, the whole idea of artificial fusion, and which is working science that working right now. So এই জন্য সাবঅ্যাটমিক কেসেসে আমরা ম্যাসকে একটা ডিফারেন্ট ইউনিট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি, সেটা হচ্ছে মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট by c square, অথবা sometimes we also use giga electron volt by c square. Let me tell you why this works. দেখো, এটা হচ্ছে আইনস্টাইন স্পেশাল রিলেটিভিটির একটা পস্টুলেট, E equals to mc square. এখান থেকে যদি ম্যাসকে সাবমিট করি, তাহলে আমি ম্যাসকে অ্যাকচুয়ালি E divided by c square দিয়ে লিখতে পারবো কিনা? পারবো তো? Yes sir. তাহলে এই যে এখানে যে ম্যাসের যে একটা ইফেক্টিভ একটা ইউনিট কি হইতে পারে? জুল পার সি স্কয়ার হইতে পারে তো? জি স্যার। আর জুলকে আমরা কনভিনিয়েন্সের জন্য, যেহেতু সাবঅ্যাটমিক কেস নিয়ে হ্যান্ডেল করতেছি, সো ওই জন্য আমরা জুলকে আমরা কনভিনিয়েন্টলি ইলেকট্রন ভোল্ট দিয়েও লিখতে পারি উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মাল্টিপলস। আমরা স্কেলটাকে ছোট করে আনতেছি যাতে করে আমাদের ইউনিটগুলো হ্যান্ডেল করতে, লিখতে, বুঝতে সহজ হয়। সো ওই ইলেকট্রন ভোল্ট একটু বলে নেই, ওই ইলেকট্রন ভোল্টটাকে আমরা চাইলে ইন রিকোয়ার্ড কেসেস মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট অথবা গিগা ইলেকট্রন ভোল্ট দিয়ে লিখতে পারি। যেমন একটা এক্সাম্পল দেখো, এটাকে বের করছিলাম, ম্যাসেজ অফ কোয়ার্কস। এখানে একটা জিনিস দেখো, এখানে একটা স্টার মার্ক দেওয়া আছে। স্টার মার্ক দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে এগুলা সবগুলোর সাথে ডিভাইড বাই সি স্কয়ার অটোমেটিক্যালি আছে। আপকোয়ার্কের ম্যাসের রেঞ্জ আছে,
all of course apparently do not have the same mass. They can be more or they can be less as per the scientist does. So they have zero strangeness, they have zero charmness, and that আচ্ছা এসসিবিটি এগুলা কি আমি জানি না, আমি এগুলো নিয়ে বলা করতেছি না। এখানে ব্যান্ড নাম্বার আগে প্লাস এন দেওয়া নাই, কেন দেওয়া নাই আই হ্যাভ নো ক্লু, বাট প্লাস এন দেওয়া থাকার কথা ছিল as far as I have learned. Hyperphysics.physics I think they meant আচ্ছা আমি জিনিসটা নিয়ে আলাপ করি। মনে করো হচ্ছে ডাউন কোয়ার্কের একটা রেঞ্জ দেওয়া আছে। If you look for a charm quark has a fixed mass. How much is that? 1270 mega electron volt. And actually our charm quarকের mass হচ্ছে mass of the charm quark equals to হচ্ছে 1270 mega electron volt divided by c square. আমি চাইলে এটাকে কেজিতে কনভার্ট করতে পারবো। যদি করি তাহলে কিভাবে করব, সেই কনভার্সনটা দেখানোর জন্য এতক্ষণ হাউকাউ করলাম। 1270 into 10 to the power 6 is from mega ইলেকট্রন ভোল্টের ভ্যালু হচ্ছে কত? 1.6 into 10 to the power minus 19. এটা তো জানো বলবান, জানো এটা? না স্যার, এটা কি জিনিস স্যার? আচ্ছা, 1 electron volt is the unit of energy used in small cases. 1 electron volt এর basic idea হচ্ছে if you move 1 electron amount of charge, elementary charge, through a potential difference of 1 volt, the amount of work that you have done, or the amount of work the particle has done, the amount of work that has been done by you or by the particle, doesn't matter. The amount of work that has been done is defined as 1 electron volt. So 1 electron, 1 elementary charge particle, সেটা proton হতে পারে electron হতে পারে, if you move it across exactly 1 volt potential difference. So এটা কোথা থেকে আসছে? এটা আসছে আমাদের ভোল্টেজের ডেফিনিশন থেকে। ভোল্টেজের ডেফিনিশন কি ছিল? এনার্জি ওভার চার্জ। তো যদি এখান থেকে এনার্জিকে সাবজেক্ট করে তাহলে কি আসবে? ভিকিউ। তার মানে কি আমি চাইলে এনার্জি ইউনিটকে আমি ভোল্ট ইনটু কুলম্ব এইভাবে লিখতে পারি, পারি কিনা? ইয়েস স্যার। আমরা এখানে ভোল্ট ইনটু কুলম্ব লিখতে হলে অটোমেটিক্যালি জুল হয়ে গেল। সো আমরা কুলম্বটাকে কুলম্ব না লিখে আমরা ভোল্টটাকে ভোল্টই লিখলাম, আর হচ্ছে এই কুলম্বের সিম্বলটাকে আমরা লিখলাম হচ্ছে ই। So 1 EV basically means 1 electron moved across a potential difference of 1 volt. The amount of work that is done is defined as 1 electron volt. So ওখান থেকে ইলেকট্রন ভোল্ট আসছে। So এটা হচ্ছে বেসিক্যালি এনার্জি একটা মেজার। সো এই মেগা থেকে 10 to the power 6 এই 1 ইলেকট্রন ভোল্টের ভ্যালু হচ্ছে এটা, 1 ইলেকট্রনের অ্যাকচুয়াল চার্জ হচ্ছে এটা ইনটু 1 ভোল্ট, বেসিক্যালি দিস ইজ 1 ইলেকট্রন ভোল্টস জুল ভ্যালু, এন্ড দেন সি স্কয়ার মানে কত? 3 into 10 to the power 8 হোল স্কয়ার। এখানে আমি চাইলে মিটার স্কয়ার পার সেকেন্ড স্কয়ার লিখতে পারি। ইভেন্চুয়ালি কালারে করলে তোমার ম্যাথস কেজি আসবে। এরপর তুমি পুরো জিনিসটাকে ক্যালকুলেটরে বসে হিসাব করে দেখো যে কেজিতে কত আসে। অনেক ছোট্ট একটা নাম্বার আসবে, অনেক ছোট্ট একটা নাম্বার আসবে। তো ওই ছোট নাম্বার থেকে যদি মেক সেন্স করা ডিফিকাল্ট, ওই জন্য সায়েন্টিস্টরা জিনিসগুলোকে এই এক্সপ্রেশনে করে, যেটা মানে হচ্ছে যে কখন যদি আমাদের একটা চার্ম কোয়ার্ক আর একটা অ্যান্টি চার্ম কোয়ার্কের সাথে মিলে অ্যানিহিলেট করে, সেই কেসে এখানে যত এনার্জি দেওয়া আছে তার ঠিক ডাবল অ্যামাউন্ট অফ ডাবল মেকআপ ইলেকট্রন ভোল্ট অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি পাওয়া যাবে। সো সিম্পলি এটাকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিলে আমাদের ফিজিক্যাল ক্যালকুলেশনটা হয়ে গেল। For that convenience and also to have some comparable scale, মানে 10 to the power something 10 to the power something এর স্কেলে থাকলেও কম্পেয়ার করা যে যাবে না তা না, but it takes more mental time for our observation. But whenever you have these numbers in this or this sort of representation, it's easier to compare them. এখানে তুমি দেখে বুঝতেছো কোনটা বড় কোনটা ছোট কোনটা মাঝারি। সো ওই জন্য আমরা ডিফারেন্ট একটা ইউনিট ইউজ করি। হ্যাঁ বলো তাকি। স্যার আমি লাইক ওই ডেরিভেশনটা স্যার বুঝি না স্যার। দেখো কোনটা কোশ্চেন আছে বলো। স্যার যে স্যার ভি কিউ এটাকে আপনি ভিসি লিখলেন, তারপর আবার কেমনে আবার ইভি লিখলেন? আমরা কুলম্বটাকে আমরা ডিরেক্টলি কুলম্ব মানে কিউটাকে আমরা ডিরেক্টলি কুলম্বের চার্জ দিয়ে ডিফাইন করতেছি না। আমরা 1 এলিমেন্টারি চার্জকে যেহেতু মুভ করতেছি ওই জন্য আমরা এলিমেন্টারি চার্জের ইটাকে ইউজ করতেছি এবং 1 ভোল্টের জন্য বিটাকে ইউজ করতেছি। ওকে স্যার। তারপর আর কোন পার্টটা বুঝো নাই? স্যার ইলেকট্রন ভোল্ট মানে তো যে এনার্জি একটা পার্টিকেল গেইন করবে যদি ইফ ইট মুভস থ্রু ওয়ান পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স, তাই না? হ্যাঁ আমরা এখানে ইকুয়ালস টু এমসি স্কোয়ার দিয়ে ম্যাসকে সাবজেক্ট করছি, অ্যান্ড ই বাই সি স্কোয়ার হচ্ছে আমাদের কেজি ইউনিট অফ ম্যাস। জুল বাই সি স্কোয়ার যদি ইউনিট অফ ম্যাস হয়, আর দ্যাট টেকনিক্যালি মিনস যে আমরা আমাদের ভোল্টেজের ইউনিট তো জুল পার কুলম, বাট লাইক
ভোল্টেজ ইউনিট জুল পার কুলম, হ্যাঁ। তো আমরা ওইখান থেকে এনার্জিকে সাবজেক্ট করে উই গেট ভোল্টেজ মাল্টিপ্লাইড বাই কুলম। সো একটা কুলম এর চার্জ হচ্ছে এলিমেন্টারি চার্জ উইচ ইজ ই, ওইখান থেকে এটা আসছে, রাইট? ওকে স্যার। তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো যে স্যার এত ডিফিকাল্ট এক্সপিরিয়েন্স করার কারণ, এই যে এক্সপিরিয়েন্স গুলো তোমার কাছে ডিফিকাল্ট মনে হচ্ছে কারণ আমরা যে জিনিসগুলো তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করছি, whenever you if you ইনশাআল্লাহ hopefully আল্লাহ ভালো জানেন, if you start to work with these quantities you'll see that using this unit has a lot of advantages in fact for practical cases. So ওই জন্য এই জিনিসটা ইউজ করা হয়, বুঝছো? ইয়েস স্যার। যেমন আমি তোমাদের একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলি, ইরিলেভেন্ট টু ফিজিক্স, সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে বিভিন্ন রকম আত্মীয়দের বিভিন্ন রকম নাম আছে না? ইয়েস স্যার, যেমন সবার আলাদা আলাদা নাম। ঠিক না? সবার আলাদা আলাদা নাম, মামা, খালুয়া, খালু, চাচা, চাচি, তারপর হচ্ছে ভাতিজা, ভাতিজি, ভাগনা, ভাগ্নি, দাদা, দাদি, নানা, নানি, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে ব্লাড রিলেটেড। যদি শ্বশুর বাড়িতে যাও তাহলে বিপদে যাবে, বিপদে। বউয়ের ছোট বোন হচ্ছে শালি, বউয়ের বড় বোনকে কি বলে কেউ জানো? নো স্যার। না স্যার। কিছু একটা বলে, ঠিক আছে? আচ্ছা, যাই হোক, আর একটা স্পেশাল একটা নাম আছে। তারপর হচ্ছে ভাইয়ের মানে বউয়ের জন্য হাজবেন্ড, সো হাজবেন্ডের ছোট ভাইরা বলা হচ্ছে দেবর, হাজবেন্ডের বড় ভাইকে কি বলে জানো? না বলে স্যার। দেন স্যার, জানি তো স্যার স্যার। জেঠা নাকি? ভাসুর। জ্যাঠা হচ্ছে বাপের বড় ভাইরে হলো জ্যাঠা, বড় চাচা, মানে বাপের বড় ভাইগুলারে বলে হচ্ছে জ্যাঠা, আর টিপিক্যালি বাপের ছোট ভাইগুলাকে শুধু চাচা বলে। বাপ রে বাপ। ঠিক স্যার আছে? তার মানে স্যার অনেকদিন ধরে আরো আমি ভুল আছে, বুঝে আরো এসেছি আছে, স্যার। আরো আছে। মনে করো হচ্ছে বউয়ের বোনের হাজবেন্ড, এর একটা আলাদা স্পেসিফিক নাম আছে। দুলা ভাই না বোন স্যার? জামাই? না, বোন জামাই না, বউয়ের মানে মনে করো আমার বউয়ের বোনের হাজবেন্ড, আমার বউ তার যে বোন, তার যে হাজবেন্ড, ওই রিলেটিভের একটা স্পেসিফিক নাম আছে। আমি তোমার জিজ্ঞেস করতে পারি স্যার, তোমার ইউ মাইট ওয়ান্ডার যে এতগুলো স্পেসিফিক নাম থাকার মানে কি, মানে এতগুলো স্পেসিফিক নাম থাকার দরকার কি? দ্য থিং ইজ, আমাদের দেশে কনভারসেশনে আমরা এই পরিমাণ লোকজন দেখে নিয়ে আমাদের ডিসকাশনের মধ্যে আসে। যে সকল দেশের লোকজনের মধ্যে এই পরিমাণ লোকজন আসে না, তাদের জন্য এতগুলো ভোকাবুলারি লাগে না। যেমন ইংলিশে হাজব্যান্ড, ওয়াইফ, ব্রাদার, সিস্টার, আঙ্কেল, আন্টি, নেফিউ, নিস, শেষ। স্যার ইনল আছে তো? হ্যাঁ, এই তো ওই সেম ওয়ার্ড গুলোর সাথে তুমি ইনো লাগাই দিলে মানে হচ্ছে শ্বশুর, মানে হচ্ছে এ হচ্ছে আমার এই সম্পর্কিত, আমার শ্বশুর বাড়ির থেকে আসছে। কিন্তু লতায় পাতা এক্স্যাক্টলি কোন মানুষটা আমার কোন দিক দিয়ে সে আত্মীয় হয়েছে সেটা কিন্তু সবখানে স্পেসিফাইড না, কারণ ওরা এই জিনিসটা বদা করে না, বাট আমরা করি। ইন আওয়ার কালচার উই ডু দ্যাট। সো আমাদের এরকম অনেকগুলো স্পেসিফিক নাম আছে। এই ইউনিটটা হচ্ছে ওই রকম। কিছু বুঝলা? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। আর অনেকটাই বুঝলাম, ইটস লাইক ওয়ে মোর ক্লিয়ারার নাও। এই তো। কইছিলাম স্যার আচ্ছা মেগা আমি, ইলেকট্রন ভোল্ট বাই সি স্কোয়ার। আচ্ছা বিদীপ্ত আর মিথিলা তোমরা কিছুই কথাবার্তা বলতেছো না, সো আই হোপ তোমরা ক্লাস বুঝতেছো অথবা তোমরা খুবই বিরক্ত হচ্ছ। No, sir, it's okay. তোমার মানে বিরক্ত হচ্ছ। আচ্ছা, let's try to stay more on focus. আচ্ছা, এরপর হচ্ছে আমাদের এটা গেল, এটার পর আছে হচ্ছে আমাদের কম্পারিজনের আইডিয়া হচ্ছে এরকম যে কোন একটা, আচ্ছা লেপটনের একটা প্রপার্টি আছে, লেপটনের টেবিলটা একটু এঁকে নেই, লেপটনের টেবিলটা উপরে আঁকা হয় নাই। লেপটন, সো স্যার এটার কি কোনো ব্যারিয়ার নাম্বার আছে নাকি এটা একেবারে আলাদা একটা দুনিয়া? যে কোনো লেপটনের ব্যারিয়ার নাম্বার হচ্ছে 0, কারণ লেপটন তো ব্যারিয়ন না। আবার যে কোনো লেপটন, যে কোনো কোয়ার্কের লেপটন নাম্বার হচ্ছে 0। লেপটনদের নিজেদের একটা নাম্বার আছে, লেপটন নাম্বার। বাট তুমি যদি, তোমাকে যদি আমি জিজ্ঞেস করি যে একটা কোয়ার্কের লেপটন নাম্বার কত, তোমার আনসার হবে 0। একটা অ্যান্টি কোয়ার্কের লেপটন নাম্বার কত? 0, কারণ কোয়ার্ক তো লেপটন না। যে লেপটন তার লেপটন নাম্বার থাকবে, যে অ্যান্টি লেপটন তার লেপটন নাম্বার থাকবে। বাট কোয়ার্কের কোনো কোয়ার্ক নাম্বার থাকবে না, কেন? কারণ কোয়ার্ক ফ্রিলি এক্সিস্ট করতে পারে না, ফ্রিলি কি এক্সিস্ট করতে পারে? ব্যারিয়ন। সেই জন্য ব্যারিয়ন নাম্বার নামে একটা জিনিস ডিফাইন করা হয়েছে। কোয়ার্কের ব্যারিয়ন নাম্বার হচ্ছে ওইটার ফ্র্যাকশন। বুঝছো কি বলছি? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার।
কি করলাম? স্যার লিখতে লিখতে একটা কোয়েশ্চেন করি। স্যার এটা তো স্যার আপনি বলতে পারবেন স্যার। এখনই দেখবা। আপনি এখন নতুন স্টুডেন্ট জয়েন করেছেন? কি এখন নতুন স্টুডেন্ট কি জয়েন করছিল? তোমাদের ব্যাচে? জি স্যার, একজনের ক্লাস করার কথা। ক্লাস 10-এ একজনকে অ্যাড করছিলাম, মানে তোমাদের ব্যাচে তো নতুন কাউকে অ্যাড করি নাই। কেউ কি রিকোয়েস্ট পাঠাইছে? না না স্যার, রিকোয়েস্ট না, লাইক ভর্তি হয়েছে নাকি স্যার টাকা দিয়ে কোচিং এ? কি জানি, আমি তো এর মধ্যে কোচিং এর ক্যাশবুক উল্টাই দেখি নাই। জসিম আমাকে সবগুলা মানে পাঠাইছে। কেন, কেউ কি ভর্তি হওয়ার কথা? জি স্যার, আমার একটা ফ্রেন্ড মানে ভর্তি হবে এই জন্য। এখন ভর্তি হয়ে কি হবে? এসে এখন মক দেওয়ার জন্য আসতে বলো। স্যার ওটা মক দেওয়ার জন্য স্যার, কিন্তু মক আর দুইটা সেম পেমেন্ট না, লাইক আপনি তো একসাথে নিচ্ছেন এরকম। তো সে তো গ্রুপে অ্যাড হয় নাই, এটা কে এটা? না স্যার, আমি ওর সাথে কথা বলে দিলাম। ওর সাথে কথা বলে আমাকে মেসেঞ্জারে, আমাকে আমার ডিরেক্ট মেসেঞ্জারে নক করতে বল, বা বেটার হয় তুমি যদি শিওর থাকো যে সে অলরেডি মকের পেপার কালেক্ট করছে বা পেমেন্ট করে গেছে, জাস্ট শিওর হয় যে পেমেন্ট করে গেছে, তাহলে তাহলে হচ্ছে তার গ্রুপে অ্যাড করে দাও। তো আমি একটু পরে এই রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছি, তারপর ওর সাথে আমি মেসেঞ্জারে কথা বলছি, সমস্যা না। জি স্যার, ইয়াসির মানুষটা কে আছে? তুমি দেখবা। আচ্ছা, এই পরিচিত হচ্ছে কেউ? আমাদের 6টা লেপটন। চুপ, এই হচ্ছে আমাদের 6টা লেপটন। লেপটন গুলোর নামগুলি খেয়াল করো। এই 6টা লেপটন কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি ডিফারেন্ট লেপটন, বাট দে আর নেমড ইন এ ভেরি স্পেসিফিক প্যাটার্ন। প্রথম লেপটনের নাম হচ্ছে ইলেকট্রন, সেকেন্ড লেপটনের নাম হচ্ছে ইলেকট্রন নিউট্রিনো। ইলেকট্রন আর ইলেকট্রন নিউট্রিনো কোনোভাবেই পার্টিকেল অ্যান্টিপার্টিকেল সিস্টেমে রিলেটেড না। তাদের মধ্যে একটা স্পেশাল রিলেশনশিপ আছে, যেটা আমি একটু পরে আলাপ করব, একটু পরে আলাপ করতেছি। এরপর হচ্ছে মিউন, মিউন নিউট্রিনো। টাও, শুধু টাও লিখতে ভুলে গেছি। টাও, টাও নিউট্রিনো। এই হচ্ছে আমাদের 6টা পার্টিকেল। স্যার নিউট্রিনো স্পেলিংটা একটু স্যার টেক্সট দিয়ে লিখবেন স্যার, বুঝতেছি না। এত বড় কেন? স্যার ওখানে 72 দেওয়া স্যার। কিছু বলা এত বড় কেন? আপনি কোন দেশে মনে হয় লিখছিলেন আগে। ইলেকট্রনের সিম্বল হচ্ছে ই মাইনাস। এটা কেমিস্ট্রিতে সবখানে আমরা লিখি, এবার এটাকে এভাবেই লেখা হয়। ইভেন ইকুয়েশনে ইলেকট্রনকে শুধু ই দিয়ে লেখা হয় না, ইলেকট্রনকে ই মাইনাস দিয়ে লেখা হয়, কারণ শুধু ই দিয়ে আমরা আবার এলিমেন্টারি চার্জকে ডিফাইন করে ফেলছি, সেজন্য ইলেকট্রনের সিম্বল ই মাইনাস। আচ্ছা, তাবৎ নিউট্রিনোদের সিম্বল হচ্ছে এইটা। এটা হচ্ছে মিউ। মিউ আছে দুইটা, একটা হচ্ছে এরকম, আর একটা হচ্ছে এইটা, বুঝছো? মিউ মানে স্যার তিনটা সিম্বল স্যার? একটা ক্যাপিটাল, একটা স্মল। স্যার মুয়ান আর মিউ এর তো একই তাহলে সিম্বল। স্যার একটাই তো সিম্বল এখানে স্যার। ও স্যার দুইটা সিম্বল এখানে। এই যে এটা হচ্ছে নিউট্রন, এই স্যার লেটারটা কি? এক্সামে যদি শুধু ভি লিখি মার্কস কাটবে? মার্কস কাটবে না, বাট ভি এর শেষ মাথায় একটা গোল্লা দিবা, তাহলেই হবে। এটা কোন লেটার আমি ভুলে গেছি। মিউ না, তাহলে এটা কি মিউ না, এটা কি তাহলে ইয়া জায়ান না? আচ্ছা, ভুলে গেছি। আমি যতটুকু জানি এটা হচ্ছে মিউ। স্যার এটা যদি মিউ হয় তাহলে তো এম মিউ এ ও এন এর আর মিউ এর তো একই সিম্বল। দেখাই দিছি না, কি সিম্বল না। এটা হচ্ছে নিউট্রিনোদের জেনারেল সিম্বল, ঠিক আছে? সো ইলেকট্রন নিউট্রিনো সিম্বল হচ্ছে আগে নিউট্রিনো, নিচে হচ্ছে ইলেকট্রন। এটা হচ্ছে ইলেকট্রন নিউট্রিনো সিম্বল, সাবস্ক্রিপ্ট। মিউন, এটার সিম্বল হচ্ছে এই গ্রিক লেটার মিউ। মিউ নিউট্রিনো সিম্বল হচ্ছে এই নিউট্রিনো সিম্বল, এই সাবস্ক্রিপ্টটা হচ্ছে মিউন সিম্বল। ডিফারেন্স বুঝতেছ? ইয়েস স্যার। টাও হচ্ছে এই, টাও হচ্ছে টর্কের সিম্বল। টাও নিউট্রিনো হচ্ছে আগে নিউট্রিনো সিম্বল, নিচে হচ্ছে টাও। এই হচ্ছে এটা। আর এদের চার্জ খুব সিম্পল, সবগুলো নিউট্রিনো চার্জ হচ্ছে স্যার 0। তাও তো বেসিক্যালি নরমালিটি এর দিকে নিচের দিকে একটা আমব্রেলা মতো না স্যার? হ্যাঁ, নাকি মানে আরো স্পেশাল? এখানে একটু মাথা আছে, আবার নিচে একটু গোল আছে, এরকম। স্যার ফিজিসিস্টরা স্যার অনেক শয়তান স্যার, টোর্ক হচ্ছে টোর্কেরও একই সিম্বল, টাওয়েরও একই সিম্বল,
টাও নিউট্রিনো টিওর একই সিম্বল স্যার, এসব তো ঠিক না স্যার। আর কি করবে, ভ্যারিয়েবলের শেষ নাই, কিন্তু অ্যালফাবেট ফিজিক্সে কাজ তো অ্যালফাবেট দিয়ে করে না। এখন মনে করো তারা যদি এই জিনিসগুলো ডিফাইন করার জন্য অন্য ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে অন্য অ্যালফাবেট, মনে করো হচ্ছে একটা চাইনিজ অ্যালফাবেট ইউজ করো, তুমি কি খুশি হইতা? স্যার বাংলা অ্যালফাবেট ইউজ করলে অনেক খুশি হয়েছিলাম স্যার। আচ্ছা, বাংলা অ্যালফাবেট যদি ইউজ করতে, মনে করো হচ্ছে সেই ইউজ করলো হচ্ছে রিকার, রি, এটা তো অন্য কেউ লিখতে গেলে কলম মাইয়া ফেলবে। যাই হোক, এদের সবার ল্যাপটপ নাম্বার হচ্ছে +1। এরা সবাই ল্যাপটপ, ওদের সবার ল্যাপটপ নাম্বার আছে। আচ্ছা, এদের সবার আবার অ্যান্টি পার্টিকেল হওয়া পসিবল। সো ইলেকট্রন অ্যান্টি পার্টিকেল হচ্ছে অ্যান্টি ইলেকট্রন। আদর করে অ্যান্টি ইলেকট্রনকে একটা স্পেশাল নাম দেওয়া হয়েছে। এক্সক্লুসিভলি শুধু অ্যান্টি ইলেকট্রনেরই একটা স্পেশাল নাম আছে। অ্যান্টি ইলেকট্রনের স্পেশাল নাম হচ্ছে পজিট্রন। পজিট্রনের সিম্বল হচ্ছে ই ভেরি প্লাস। ফিটিং ই প্লাস স্যার। কেন? কারণ হচ্ছে আমরা ই মাইনাসের উপরে আরেকটা বার সিম্বল দিলে এখানে একটা মানে যানজট তৈরি হচ্ছে, সো এই জন্য আমরা এইভাবে লিখি না, আমরা ই প্লাস দিয়ে পজিট্রনকে দেখাই। সায়েন্টিস্ট এগুলো করছে। হোয়াট আই বিলিভ যে পজিট্রন ওয়াজ দ্য ভেরি ফার্স্ট অফ দ্য অ্যান্টি পার্টিকলস দ্যাট ওয়ার ফাউন্ড, এন্ড সায়েন্টিস্ট আর ভেরি এক্সাইটেড, দে ট্রাই টু ডেভেলপ আ সিম্বল। পরে দেখা গেল যে না, এই ধরনের মানে নাতিপুতি আরো বের হইতেই আছে, কোয়ার্ক এবং নিউট্রিনো এগুলো বাইর হইতেছে। সো দেন দে কেম টু এ জেনারেল স্ট্যান্ডার্ড সিম্বল, যে না, আমরা এরকম উল্টাপাল্টা আলাদা নাম দিব না, আমরা এরকম একটা স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেমে যাবো। যাই হোক, পজিট্রনের সিম্বল হচ্ছে এরকম। বাকি সবগুলোর জন্য আমাদের এই বার সিম্বল অ্যাপ্লিকেবল। ফর এক্সাম্পল, ইলেকট্রন নিউট্রিনো হচ্ছে এরকম, অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনো হচ্ছে এরকম, মিউন হচ্ছে এরকম, অ্যান্টি মিউন হচ্ছে এরকম, মিউন নিউট্রিনো হচ্ছে এরকম, অ্যান্টি মিউন নিউট্রিনো হচ্ছে এরকম। সো দ্যাটস হাউ ইটস ডান। আচ্ছা, এখন আমি তোমাদের কিছু কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন দেখাই। কেমিক্যাল তো না, মানে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন দেখাই। স্যার ক্লাস কয়টার মধ্যে হবে? প্লাস আরো 10 মিনিট। স্যার টাও নিউট্রিনোর সিম্বলটা একটু স্যার একবার একটু দেখি। আর ও সরি স্যার, আপনি আঁকেন নাই স্যার টাও নিউট্রন টাও। এই যে অ্যান্টি টাউ নিউট্রিনো আঁকি নাই। ও ইয়ে সরি স্যার 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 সমস্যা নেই। টাও টাও নিউট্রিনো কি অ্যান্টি টাও কি করেছেন স্যার? ওইটা না স্যার না, অ্যান্টি টাও। টাও হচ্ছে একটা পার্টিকেল সেলফ, অ্যান্টি টাও হচ্ছে টাও এর উপরে বার, টাও নিউট্রিনো হচ্ছে আরেকটা ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল, আর অ্যান্টি টাও নিউট্রিনো হচ্ছে এই। স্যার আমি সবকিছু গোলমাল লাগিয়ে ফেলতেছি স্যার। হ্যাঁ, রূপকমা লাগানোর কারণ হচ্ছে যে তুমি অ্যান্টি পার্টিকেল এবং এই নিউট্রিনো নিউট্রিনো এদের মধ্যে একটা কোরিলেশন করার চেষ্টা করছো। কোরিলেশনটা এখনই করো না, কোরিলেশনটা আপাতত পজ রাখো, আমি একটা না ইকুয়েশন স্যার, আমি দেখাই, লাইক তারপর কোরিলেশন করতে পারবা। লাইনটা উল্টাপাল্টা করে ফেলছিলাম, সরি স্যার। আমি আমিও বার ওইটা স্যার দুইবার লিখে ফেলছিলাম, সরি স্যার। হ্যাঁ, সমস্যা। আচ্ছা, এরপর আমি যে ইকুয়েশনটা দেখাইছি সেটা হচ্ছে যে কোনো নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন, যে whenever any nuclear reaction happens, it always has to satisfy couple of properties. এই properties গুলো হচ্ছে, it has to have the same baryon number on both sides, it has to have the same lepton numbers on both sides, it has to have the same charge on both sides, and exclusively for strange quark involvement, it has to have the same strangeness on both sides. মানে স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কের স্যার একটা স্ট্রেঞ্জনেস মানে স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্ক। স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কের একটা কথা বলে নেই। স্ট্রেঞ্জ কোয়ার্কের একটা এক্সক্লুসিভ স্পেশাল ক্যাপাবিলিটি আছে বা প্রপার্টি আছে, যেটাকে স্ট্রেঞ্জনেস বলা হচ্ছে। সো স্ট্রেঞ্জনেস এর উপর, স্ট্রেঞ্জনেস ইজ ইটসেলফ ইজ এ ভেরি স্পেশাল প্রপার্টি। এটা আমাদের সিলেবাসে খুব বেশি হাইলাইট করা নেই, সো আমি এটা নিয়ে বেশি কথাবার্তা বলবো না, যতটুকু বলছি ততটুকু। আমরা এই তিনটার কম্পারিজন দেখবো ফর ডিফারেন্ট ক্যালকুলেশন। যেমন হচ্ছে মনে করো একটা বেটা ডিকে, মনে করো আমরা ও লেভেলসে এবং হচ্ছে এস আমরা বেটা ডিকে দেখছি। একটা নরমাল বেটা ডিকে ইকুয়েশন লিখি। মনে করো কার্বন 14 এটা বেটা ডিকে হয়ে নাইট্রোজেন হবে। সো আমরা এই ইকুয়েশন আগের থেকে জানি। এখান থেকে আমাদের একটা বেটা পার্টিকেল বা বেসিক্যালি যেটাকে আমরা ইলেকট্রন বলি, actually এটাকে ইলেকট্রন বলা যাবে না, ইটস এন ইলেকট্রন বাট হাই স্পিড ইলেকট্রন প্রোডিউস ইন দ্য নিউক্লিয়াস, দ্যাটস হোয়াই উই কল ইট এ বেটা পার্টিকেল। সো এটা হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশন, যেটা আমরা ও লেভেলসেও শিখছি, এস পর্যন্ত পড়ছি। এখন আমরা চেক করবো যে এই ইকুয়েশনটা ঠিক আছে কিনা বলছে। আমরা যদি প্রথম প্রপার্টি ব্যারিয়ার নাম্বার দিয়ে জাজ করতে যাই, আমাদের এই নিউক্লিয়াসে ব্যারিয়ান কয়টা আছে বলো তো? হাউ মেনি ব্যারিয়ান্স ডু ইউ হ্যাভ? স্যার এখানে 6টা সিক্সটা ব্যারিয়ান আছে, ছয়টা ব্যারিয়ান, 14টা ব্যারিয়ান আছে।
এখানে মোট 14টা ব্যারিয়ান আছে। Oh, all yes, the sir. Yes, nucleons sir. all the Sir. nucleons protons or neutrons they are all individually barrier. So এখানে আমাদের এই পাশে ব্যারিয়ান নাম্বার হচ্ছে 14, নাইট্রোজেনের মধ্যে ব্যারিয়ান আছে 14টা, বেটা পার্টিকেল ব্যারিয়ান, বেটা পার্টিকেল হচ্ছে একটা ইলেকট্রন, সে ব্যারিয়ান ক্লাসেরই না, সো তার ব্যারিয়ান নাম্বার হচ্ছে 0, সো এখানকার ব্যারিয়ান হচ্ছে 0, তার মানে এটা আমাদের ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করতেছে। এরপর আমরা চার্জ দেখি। লেফট সাইডে আমাদের চার্জ হচ্ছে +6, দেখতেছো সবাই? কারণ Yes, এই যে sir. ঠিক আছে। রাইট সাইডে চার্জ হচ্ছে +7 প্লাস -1 -1, sir. তাহলে চার্জও মিলে গেছে। বাকি থাকলো কি ইলেকট্রন নাম্বার। ইলেকট্রন নাম্বার দেখি। লেফট সাইডে আমাদের কোনো ইলেকট্রন নাই, কারণ পুরোটুকু হচ্ছে ব্যারিয়ান দিয়ে বানানো, পুরোটুকু রাইট সাইডে ইলেকট্রন আছে। ব্যারিয়ান দিয়ে বানানো। সো আমাদের এই পাশে ইলেকট্রন নাম্বার 0, রাইট সাইডে এখানে কোনো ইলেকট্রন নাই, তার মানে এখানে ইলেকট্রন নাম্বার 0, বাট এখানে একটা ইলেকট্রন আছে। ইলেকট্রন বা বেটা পার্টিকেল ইজ ইটসেলফ আ ইলেকট্রন, তার মানে আমাদের ইলেকট্রন নাম্বারের ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই হয় নাই, তার মানে হচ্ছে এখানে কিছু একটা মিসিং আছে। কি মিসিং আছে? এটা সায়েন্টিস্টরা আরো ফার্দার রিসার্চ করছে, and then eventually when our equipments got much more sophisticated, much more developed, they came to find that এই রিঅ্যাকশনের সাথে আমাদের আরো একটা পার্টিকেল বের হয়, যে পার্টিকেলটা হচ্ছে একটা অ্যান্টি পার্টিকেল, যেটা ইলেকট্রন নাম্বারটাকে ক্যান্সেল আউট করে। সো হোয়াট দে কেম টু ফাইন্ড অ্যাবাউট, কি ব্যাপার স্ক্রিন শেয়ারিং এর এই জিনিসটা হঠাৎ করে নিচে নেমে গেছে কেন? স্যার কি স্যার? আমরা তো কিছু দেখতেছি না স্যার। কিছু না, যে জুমের একটা একটু স্লাইটলি এডিটিং একটা জিনিস আছে। স্যার ওই যে শিফট হইতে থাকে তাই না? হ্যাঁ স্যার এটা আমিও তখন ইউজ করি, এরকম হয় স্যার। ওইটা কোনোভাবে ঠিক করা যায় না, ওটা এখনো তার বাগ, ওটা স্যার এবং আপডেটও এটা দেয় না। এটা ডানে বামে কোনো এক জায়গাতে যদি একটা মানে পিন চিহ্ন থাকতো, যে পিন বটম অর পিন অ্যাবাভ, লাইক পার্মানেন্টলি পিন করে রাখা যাবে, তাহলে একটা উপকার আছে, সেগুলো সেরকম কোনো অপশনও নাই। স্যার এই বাগ, এটা বাগ স্যার, এই যে অনেকেরই সমস্যা হচ্ছে স্যার, এটা ইন্দোর আপডেট দেয় না স্যার, বাগ ফিক্সেস আপডেট প্যাচ গুলাতে। ঠিক আছে, দেখাও। সো আমরা যখন লেফট নাম্বার জিজ্ঞেস করি, সো when the equipments got better, scientists can find out that whenever this reaction happen, additional to this particle, we also have a release of one anti-electron neutrino. That's what the scientists found out. Having find that out, let's redo the whole calculation. Anti-electron neutrino barrier number 0. ইলেকট্রন নিউট্রিনোর চার্জ কত ছিল খেয়াল করো, সবগুলা নিউট্রিনো পার্টিকেলের চার্জ হচ্ছে 0 0 0, নিউট্রিনোদের কোনো চার্জ নাই। আর বাকি যেগুলো আছে ইলেকট্রন, মিউন, টাও, এদের সবার চার্জ হচ্ছে ফুল -1। সো অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনোর চার্জ হচ্ছে 0, তার মানে এই দুটো ইকুয়েশন এখন আমাদের স্যাটিসফাইড আছে। আর যেহেতু এটা অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনো, সো এখানে আমাদের একটা -1, বুঝছো? ইয়েস স্যার। স্যার এখন আমি তোমাদেরকে জিনিসটা বলি, সেটা হচ্ছে ইলেকট্রন, ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউন, মিউন নিউট্রিনো, টাও, টাও নিউট্রিনো, এরকম নেমিং করে একটা মেইন রিজন ছিল যে টিপিক্যাল কেসেসে যখন এই ধরনের আমাদের ইলেকট্রন নাম্বারের প্রবলেম হয়, এই ইলেকট্রনের সাথে যেই অ্যান্টি পার্টিকেলটা বের হয় সেটা সবসময় হয় হচ্ছে অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনো। তো ওই পেয়ারিং হিসাব করে তাদেরকে এইভাবে নাম দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, আমি এখন এই ইকুয়েশনটাকে ফার্দার ভাঙবো কিভাবে বলি। আমি যদি এই জিনিসটাকে প্রোটন নাম্বার দিয়ে ভাঙি, আমি ইকুয়েশনটা আবার লিখতেছি। Carbon 614 converting into nitrogen 714 plus 1 beta particle plus 1 anti-electron neutrino. এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমি এখন প্রোটন, এখানে আছে হচ্ছে আমার 6টা প্রোটন 8টা নিউট্রন, converts into 7 proton plus 7 neutron plus this plus this. So basically আমি যদি এখানে সাবট্রাকশন করি, তাহলে আমি আলটিমেটলি কি পাইতেছি, মানে আনচেঞ্জ প্রোটন গুলো যদি বাদ দিয়ে দেই, এখানে আমি পাইতেছি হচ্ছে রিমেইনিং 1 নিউট্রন converting into 1 proton producing 1 beta particle plus 1 anti-electron neutron. তার মানে হচ্ছে in the beta minus decay actually 1 neutron, this is a bit more concise equation, যে অ্যাকচুয়াল চেঞ্জটা কি হচ্ছে, একটা নিউট্রন একটা প্রোটনে কনভার্ট হচ্ছে, তার সাথে একটা বেটা পার্টিকেল বের হচ্ছে, তার সাথে একটা নিউট্রন বের হচ্ছে। এই ইকুয়েশনটাকে আমি আরো ফার্দার যদি ব্রেক ডাউন করি, সিম্পলিফাই করি, তাহলে কি পাবো, নিউট্রনের কোয়ার্ক স্ট্রাকচার হচ্ছে আপ ডাউন ডাউন, প্রোটনের কোয়ার্ক স্ট্রাকচার হচ্ছে আপ আপ ডাউন প্লাস এটা
প্লাস এটা। এখান থেকে যদি আমি ইররিলেভেন্ট মানে সিমিলার পার্টগুলোকে বাদ দিয়ে দেই, একটা আপ কোয়ার্ক, একটা আপ কোয়ার্ক, একটা ডাউন কোয়ার্ক, একটা ডাউন কোয়ার্ক। সো আলটিমেটলি কি পাইতেছি, 1 down quark compares to 1 up quark plus 1 beta particle plus anti-electron neutron। তার মানে হচ্ছে এই যে আমাদের বেটা মাইনাস ডিকেটা হয়েছে ইন টার্মস অফ কোয়ার্ক স্ট্রাকচার, এই পুরো বেটা ডিকের মধ্যে বেসিক্যালি চেঞ্জ হয়েছে একটা ডাউন কোয়ার্কে। একটা ডাউন কোয়ার্ক কিছু কনভার্ট হয়েছে, একটা ডাউন কোয়ার্ক একটা ডাউন কোয়ার্ক একটা আপ কোয়ার্কে কনভার্ট হয়েছে, এবং তার সাথে একটা বেটা পার্টিকেল এবং একটা অ্যান্টি-ইলেকট্রন নিউট্রন বের হচ্ছে। অ্যাজ এ রেজাল্ট আমাদের পুরো এলিমেন্টটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, আমাদের কার্বন হয়ে গেছে নাইট্রোজেন। এই পার্টটুকু বোঝা গেছে কিনা? Yes, sir. ঠিক আছে। আচ্ছা, লাস্ট থিং ফর টু ডিসকাস সেটা হচ্ছে বেটা প্লাস ডিকে। বেটা প্লাস ডিকে খুবই সিম্পল জিনিস। বেটা প্লাস ডিকেটা হচ্ছে whenever beta plus decay is a very pretty common natural phenomenon, but which is unobservable on Earth surface, I mean, not in our solar system, but it happens in a lot of places in the universe in the process of the birth and death of a star. Whenever a star is born, somehow a star is born, and then it goes through its life cycle, and then it starts its death process. Nearing to the end, nearing to its actual death, a star can have quite a lot of different outcomes. One of the outcomes of the death process of a star is that the mass of the star is still so huge, but the fusion reaction has already stopped. So the fusion reaction has stopped. The star is not emitting any further particles, further energy to the space, but it still has severely high amount of mass. And because it is not producing energy, it is getting cooled down. So it doesn't have an expanding tendency. But it has so high mass, like such a huge amount of mass, that all the orbital electrons starts to crash into the nucleus. Basically speaking, মনে করো একটা সার্টেন অবজেক্টের অ্যাটমিক স্ট্রাকচার আমি আঁকতেছি এরকম, মনে করো এখানে একটা অ্যাটম, এখানে একটা অ্যাটম, এখানে একটা অ্যাটম, এখানে একটা অ্যাটম, এখানে একটা অ্যাটম। নাও ট্রাই টু ভিজুয়ালাইজ দিস ইন এ কন্টিনিউয়াস প্যাটার্ন। আমি যদি একটা হাইড্রোলিক প্রেস দিয়ে এই পুরো জিনিসটাকে সব দিক থেকে স্কুইজ করে একটা ডট বানায় ফেলি, পসিবল কিনা? অ্যাটম ইজ মোস্টলি এমটি স্পেস। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, অ্যাটম ইজ হোয়াট? মোস্টলি এমটি স্পেস। মানে আমি যদি এই পুরো জিনিসটাকে একটা সিম্পল একটা ক্রসড একটা জিনিসে বানায় ফেলি, সেটা যেই প্রসেসে হয় সেই প্রসেসের নাম হচ্ছে বেটা প্লাস্টিক। বেটা প্লাস্টিক ইজ বেসিকলি জাস্ট দ্য অপোজিট রিয়াকশন অফ বেটা মাইনাস ডিকে। দেখো বেটা মাইনাস ডিকেতে কি হচ্ছিল, বেটা মাইনাস ডিকেতে একটু আমরা যেটা লিখছিলাম সেটা লিখছিলাম হচ্ছে এরকম: one down quark was converting into one up quark, producing simultaneously one beta particle and one anti-electron neutrino. এটা হচ্ছে বেটা মাইনাস ডিকে। আমি রাইট, বেটা মাইনাস ডিকে। বেটা প্লাস ডিকেরা হবে হচ্ছে just the other way around. আচ্ছা স্যার, একটু পরে এটা হচ্ছে বেটা প্লাস্টিক। সো আমি যদি জিনিসটাকে তোমাদের বোঝানোর জন্য ইজিলি ঘুরে লিখি, হবে এরকম: one up quark plus one beta particle plus one anti-electron neutrino converting into one down quark. এইটা আমি যদি জাস্ট এই পার্টিকেলটাকে যদি ওই পাশে নিয়ে যাই সাইড চেঞ্জ করে, ঠিক আছে, আমি পাবো হচ্ছে one up quark plus one beta particle, which is actually the orbital electron. One up quark absorbs one orbital electron and produces one down quark and produces one electron neutron. দেখো এটাকে যখন আমি সাইড চেঞ্জ করলাম, এটার টাইপটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, সরি, one electron neutron. Now this is very important for you to understand. যে আমি এইটা সাইড চেঞ্জ করলে এটা টাইপ চেঞ্জ হয়ে গেল কেন? The idea is very simple. If I
wrote it over here, I might have also written it like this: D minus 1 anti-electron neutrino. Subtracting 1 anti-electron neutrino is the same as adding 1 electron neutrino, because those two things will annihilate each other and produce energy. So that's why whenever we change the side, the particle symbol, antiparticle symbol becomes a particle symbol. This is basically what happens in a neutron star, because in this process, this up quark, which is representative of a proton, converts into, this is the representative of a neutron. So এই সিচুয়েশনে যে জিনিসটা হয়, because of the gravitational force, the whole structure of atom breaks down, and the gravitational force collapses all the orbital electrons into the nucleus. And so that, and in the nucleus also we want them to be squashed into each other in a very packed space. So the electrons are absorbed into the nucleus, and because protons are similar charges, they repel each other. We don't want that, because the gravitational force is trying to merge them all together. So the protons actually absorb up the orbital electrons within themselves, and they convert into neutrons. So neutrons are neutral, so that way they can be packed very, very, very closely. So as a result, the whole thing, a whole lump of mass, which earlier used to have some atomic structure, slowly converts into a neutron star. All the materials that it's now constituted of slowly converts into neutron. And every single time these neutrons are produced, some neutrinos are released from that star, and those things can be detected from a very far away distance. And these are the type of dead stars that we call neutron stars. This is possible to observe in celestial happenings. Not possible to recreate on an earthly environment, as far as my study goes, or my knowledge goes. একটু পর, আর যদি আমি এই জিনিসটাকে এই ফর্মেটে না লিখে সব মানে এই দুটো জিনিসকে যদি ডান পাশে নিয়ে যাই, সেই ক্ষেত্রে আমার ইকুয়েশনটা আমি আরেকভাবে লিখতে পারি। সেটা হচ্ছে up quark plus 1 electron plus 1 anti-electron neutrino convert into 1 down quark. যদি দুটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই, সেক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি যে 1 up quark converting into 1 down quark, releasing 1, এটা কি ছিল? এটা ছিল একটা ইলেকট্রন, রাইট? ওই পাশে নিয়ে গেলে কি হয়ে যাবে? অ্যান্টিপার্টিকেল। তাহলে এটা হয়ে যাবে পজিট্রন। ইলেকট্রন অ্যান্টিপার্টিকেল সিম্বল হচ্ছে পজিট্রন, এর জন্য E+ লিখলাম, ঠিক আছে? তার সাথে রিলিজ হবে একটা ইলেকট্রন নিউট্রিনো। সো এই ডিরেকশনটা হচ্ছে, যদি আমি শুধু রাইট সাইডে সবগুলো প্রোডাক্টকে লিখতে চাই, তাহলে ইকুয়েশনটাকে এভাবে লেখা যেতে পারে। এটা হচ্ছে বেটা প্লাস্টিক। Beta plastic naturally happens in the process of the death of a star, but quite impossible to recreate on an earthly environment, because we do not have that much mass to overpower the atomic structure, the shell structure of an atom. এই হচ্ছে আমাদের এই নতুন জিনিসের টোটাল ডিসকাশনের আইডিয়া। এটার উপর বেস করে অনেক ধরনের মানে ডিফিকাল্টি লেভেলের কোশ্চেন হতে পারে। সো আমরা কোশ্চেন পেপারে কিছু এমসিকিউ প্রবলেম সলভ করলে এই জিনিসগুলো আরো ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে। ক্লাস আজকের মতো শেষ। সো আমি রেকর্ডিং পজ করতেছি। ইফ এনি অফ ইউ হ্যাভ এনি ফার্দার কোশ্চেন, রিলেভেন্ট অর ইররিলেভেন্ট, আস্ক মি নাও। Anyone who wants to leave can leave. So, sir,